হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্যার, হ্যাঁ, অসুবিধে হলে আপনি না হলে অন থাকুন ফোনে, আপনি ওটাতে ঢোকার চেষ্টা করুন। হুম। হ্যালো, হ্যালো, শাগনু, হ্যালো, শাগনু। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে বাবা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ওই সুশান্ত বাবুর সঙ্গে একটু ফোনে কথা বলছিলাম আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে। স্যার ঢুকছেন এক্ষুনি। আচ্ছা, ঠিক আছে। স্যার এলেন। গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং স্যার। Good morning to everybody. হ্যাঁ স্যার, Am I গুড মর্নিং। audible? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, স্যার। Am I audible? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। Okay, okay, thank you. Huh? খেয়াল না 62 জন জয়েন করেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ সামনিক বলো। হেডফোন ভরতে গেলে কি করতে হবে? আচ্ছা, আমি হেডফোন যদি না করি তাহলে অসুবিধা কিছু আছে? না সেটা এখন আমি হেডফোন যাও তাহলে হেডফোনটা দিয়ে দেখি, কোনদিন করিনি তো, এখন দেখছি।
হ্যালো শুভময়, হ্যাঁ স্যার, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শুনতে am পাচ্ছেন I স্যার? audible? Am I audible with this headphone? একেবারে স্যার, হ্যাঁ, একেবারে audible? ভালো। হ্যাঁ স্যার, ভালো আমি শোনা শুনতে যাচ্ছে পাচ্ছি না স্যার। তো, এটা ওকে করতে হবে, দেখো। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যালো শুভময়, হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি না। শুনতে পাচ্ছি স্যার। কিসে ওকে করলে ভগবান জানে, হ্যাঁ, কিসে ওকে করলে ভগবান জানে। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। দেখো তোমার লিঙ্ক হয়ে আছে কি। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যালো, হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? হ্যাঁ স্যার, বলুন। আমি এই হেডফোনটাতে শুনতে পাচ্ছিলাম না, খুলে রাখলাম। আমিও তো খুলে রেখেছি, আমি হেডফোন নিয়ে যাচ্ছি। আমি শুনতে পাচ্ছি না। এখন পাচ্ছেন স্যার? এখন পাচ্ছেন? এখন মোটামুটি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, খুব স্পষ্ট। আচ্ছা, ওকে ওকে। বাবু একটু একটু খাবি আর শোনামা শোনামা ওরকম পায় না, বুঝতে পায় না। এসব আচ্ছা, হ্যাঁ তাহলে হেডফোনের দরকার নেই, হেডফোনে অসুবিধা হয়। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে স্যার। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তোমরা বললি তিলকবাবু, তিলকবাবু, আরে এটা তো আমি বারবারই করি রে বাপ, হ্যালো হ্যালো, কথা বলো তো আমাকে। তিলকবাবু এসছেন? হ্যাঁ তিলকবাবু এসেছেন স্যার। আচ্ছা, সুবিধা সহকে আমি বলে দিয়েছি। আর সবাই যখন বলবে তখন আমরা শুরু করব। বলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে বলছি, আপনারা আপনাদের মাইক্রোফোনটি অফ রাখবেন। দয়া করে আপনাদের মাইক্রোফোন অফ রাখুন, প্রচন্ড নয়েজ আসছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে বলছি, অনুরোধ করছি আপনারা আপনাদের মাইক্রোফোন অফ করুন। আপনারা আপনাদের মাইক্রোফোন অফ করুন, দয়া করে আপনারা আপনাদের মাইক্রোফোন অফ করুন, দয়া করে আপনারা আপনাদের মাইক্রোফোন অফ করুন। সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা আপনাদের মাইক্রোফোন মিউট করুন। এখনো প্রচন্ড নয়েজ আসছে, দয়া করে আপনারা আপনাদের মাইক্রোফোন, দয়া করে আপনাদের একটা মাইক্রোফোন থেকে অনবরত নয়েজ আসছে। দয়া করে হাত জোড় করে অনুরোধ করছি আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধুর্য বজায় রাখতে এবং পবিত্রতা বজায় রাখতে আমরা নিশ্চিতভাবে আমাদের অডিও মিউট করে রাখবো, না হলে অনুষ্ঠান চালানো কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। দয়া করে কেউ ভুলবশত আপনাদের না ভিডিও অন করবেন, না আপনারা অডিও অন করবেন। আপনাদের কোনো কোয়ারিজ থাকলে চ্যাট বক্স, আবার কে অন করেছে, আবারও কে অন করেছে, আবার কে মাইক্রোফোন অন করেছে, মাইক্রোফোন কে অন করেছেন, প্রচন্ড শব্দ হচ্ছে মাইক্রোফোন। আমাদের যারা বক্তা আছেন, বক্তা ছাড়া অন্য কারোর মাইক্রোফোন অন থাকবে না, বক্তা ছাড়া আর কারোর মাইক্রোফোন অন থাকবে না।
অভিষেক দেখো কার মাইক্রোফোন অন, তাকে একটু বলে দাও। সাগ্নিক কার মাইক্রোফোন অন বলে দাও। হ্যাঁ স্যার। ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে বলে দাও, ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে বলে দাও, কিভাবে করতে সেটা বলে দাও। আর তোমরা বললে আমি অনুষ্ঠানে বসতে চেষ্টা করবো। মনিকা, রাজকুমার, সুরেখা, অতনু, সবাই তোমরা হ্যাঁ বললে আমরা শুরু করবো। হ্যাঁ স্যার, শুরু করবো হ্যাঁ স্যার, শুরু করা যাক। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। শুরু করুন। এবার খুব চেষ্টা করো যারা যারা ফোন করে আছেন তাদের খুব দিচ্ছে বলতে, অনেকেই সিস্টেমের সঙ্গে নমস্কার। নমস্কার। মহিষাদল ডাক কলেজে প্রাণীবিদ্যা বিভাগ আয়োজিত যে শান্তিকালে যে আমরা ওয়েবিনার সিরিজের আয়োজন করেছি, এই প্রথম ওয়েবিনার সিরিজের 5টি ওয়েবিনার সিরিজ, এর মধ্যে প্রথম ওয়েবিনার সিরিজের তৃতীয় দিনের আমরা আলোচনা সভা শুরু করব। রবি ঠাকুরের সেই বিখ্যাত কথা দিয়ে, জীবনে যত পূজা হলো না সারা, জীবনে যত পূজা হলো না সারা, জানি হে জানি খাও হয়নি হারা। যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে, যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা। আমাদের জীবনে অনেক কিছু অপূর্ণ থেকে গেছে, হয়তো অনেক কিছু অপূর্ণ থেকে যাবে। আর এই ক্রান্তিকালে হয়তো এই অপূর্ণ থেকে যাওয়াটা আরো বেশি বেড়ে চলবে। কিন্তু এই অসহায়তার কালেও আমরা সবাই যে সমবেত হতে পেরেছি, এটা জেনে খুব ভালো লাগছে। অন্তত আমরা খুব খুশি। চারদিকে বিভিন্ন কলেজ, বিভিন্ন রকম ভাবে, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এই পিরিয়ডে ওয়েবিনারে আয়োজন করছেন, আমরাও করছি। তবে আমাদের চিন্তাধারা একটু অন্যরকম। আমরা মোট 5টা সিরিজ চালাবো। প্রত্যেকটা সিরিজে 20 জন করে বক্তা থাকবেন। তার মধ্যে দেশের বিদেশের মাস্টারমশাই, ছাত্রছাত্রী, গবেষক সবাই থাকবেন। আচ্ছা, আমাকে একটু মনিটর করো, তুমি মনিটর করে দেখো। আমি কিন্তু শুভমের কথা শুনতে পাচ্ছি না কিছু। আচ্ছা, অভিষেক সাউন্ড ল্যাপটপে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আমি তো বুঝতে পারছি ল্যাপটপে যেরকম ভাবে সাউন্ডটা কোথায়? কি চিহ্ন? মাইক্রোফোনের চিহ্ন। দেখো ধরো তো, কথা বলতে কিবোর্ডে বলছি। ভালো হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যালো, আসছে না, ওর কথাই শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো। আচ্ছা স্যার, আমার কথা ক্লিয়ারলি আপনি শুনতে পাচ্ছেন ল্যাপটপে? হ্যালো। হেডফোন তো আছে। আমি নিজে দেখছি, আমি নিজে শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, ম্যাডাম। হ্যালো,
হ্যালো ম্যাডাম, প্রথমে একটু সুন্দর শোনা যাচ্ছিল স্যার, আপনি একটু শুনতে পাচ্ছিলেন? হ্যালো, মাইক্রোফোন না হলে স্যার ল্যাপটপ থেকে শুনতে পাবে না স্যার, বড্ড কম সাউন্ড থাকে হ্যালো, স্যার। মাইক্রোফোন থেকে হেডফোনে শোনা যাচ্ছে না, দাঁড়া আমার ফোনের হেডফোনটা দেখছি হয় যাবে। হেডফোন ছাড়া পারা যাবে না স্যার। সাগনিক, 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 হ্যাঁ স্যার, আমি স্যারের সঙ্গে ফোনে আছি। হ্যাঁ স্যারকে একবার বলো যে মিউট করে আনমিউট করতে বা রিজয়েন করতে, হুম হুম। একদম বেরিয়ে গিয়ে আবার নতুনভাবে জয়েন করতে। না, মাইক্রোফোন দিলে বোধহয় ঠিক হয়ে যাবে। ল্যাপটপের সাউন্ড কম থাকে মাইক্রোফোন না দিলে। মাইক্রোফোনে অন করলে বোধহয় হয়ে যাবে, মানে হেডফোন ইয়ারফোন ইউজ করলে বোধহয় ঠিক হয়ে যাবে। একটু যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য। হ্যাঁ ম্যাম, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যাঁ, ফোন বাদে ওই গুগল মিটে শোনা যাচ্ছে। স্যার কি আছেন? সাগনিক, আচ্ছা ম্যাম, আপনি একবার স্যারকে ডিসকানেক্ট করে আরেকবার ঢুকতে বলুন। আরেকবার, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রিজয়েন করবেন। উপস্থিত প্রত্যেককে আরেকবার আমাদের পক্ষ থেকে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এটা হয় এই সিস্টেমে কিছু সুবিধেও যেমন থাকে, অসুবিধেও তেমন থাকে। সুতরাং আর এটা প্রয়োজন না। আমি যতটা ভালো বুঝি, আমার ছেলে আরো ভালো বোঝে এই সিস্টেম। সুতরাং স্যার এই সিস্টেমে আসতে চাননি, কিন্তু আপত্তি ছিল স্যার। সময় আমি সিস্টেমে আসবো না, আমি পারবো না, আমি স্যারকে জোর করে সাহস দিয়েছিলাম, তাই স্যার রাজিও হয়েছিলেন। একটু আপনারা মানিয়ে নেবেন প্লিজ, মানিয়ে নেবেন, একটু মানিয়ে নেবেন, একটু আমরা সাজিয়ে নিচ্ছি। স্যার কি রিজয়েন করছেন? হ্যাঁ স্যার। সাগনিক, হ্যাঁ স্যার। আমার শব্দ কি আসতে হচ্ছে? হ্যাঁ, আপনি মাইক্রোফোন কাছে ধরুন, তাহলে ঠিক। হ্যালো, হ্যালো, ঠিক আছে কি না? স্যার এসেছেন। হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। স্যার এসছেন? হ্যাঁ স্যার। হুম। স্যার মিউট করে আছেন, স্যার আনমিউট করতে বলুন। স্যার এবারে শোনা যাচ্ছে? স্যার মিউট করে আছেন, স্যার আপনি একটু আনমিউট করুন। হুম। স্যারকে দেখতে পাচ্ছি না কেন বলো তো? তিন নামে আছেন? হ্যাঁ স্যার, সুশান্ত বাবু নামেই আছেন। আচ্ছা,
হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার? স্যার শোনা যাচ্ছে? আমি সুশান্ত বাবুকে বলছি, স্যার শোনা যাচ্ছে? সুশান্ত বাবুকে বলছি, স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার? ও স্যার শোনা যাচ্ছে? মাইক্রোফোনটা অন করতে হবে স্যার, আপনার মনে হচ্ছে। স্যারের তো মাইক্রোফোন তো অনই আছে। হ্যালো? হ্যাঁ, না স্যারের মাইক্রোফোন অফ আছে। অফ আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অফ আছে। স্যার তাহলে কিভাবে অন করতে হবে একটু ফোনে? সাগনিক দা একটু ফোনে যদি বলে দাও। হ্যালো, বেরিয়ে যাচ্ছে। স্যারকে বলে দাও কোন জায়গায় কিভাবে অনটা করতে হবে স্যারকে। হ্যালো স্যার, সময় স্যার, হ্যাঁ বলো 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 বলো। আমি বললাম আপনি শুরু করুন অনুষ্ঠানটা। কখন স্যারকে কি বলতে হবে, স্যারের কথা যেহেতু আমরা শুনতে পাচ্ছি, ম্যাম বললেন যে স্যার চালু করবেন, তোমরা শুধু মানে ম্যামের সঙ্গে একটু স্ক্রিনিং থাকতে বললেন আর কি। আপনি শুরু করুন অনুষ্ঠানটা, স্যার বলা শুরু করলে আমি ফোন করে বলছি আর কি। মানে স্যার কি আমাদের কথা শুনতেই পাবেন না নাকি? না, পাচ্ছেন, খুব হালকা পাচ্ছেন আর কি। আচ্ছা, ল্যাপটপ থেকে তো শোনা যাবে না, হয় স্পিকার লাগাতে আর হবে না মাইক্রোফোন, হেডফোন। না, মাইক্রোফোন কি অন হচ্ছে না? হেডফোন স্যার হেডফোনে কমফোর্টেবল নন। আচ্ছা, তাও কি তাহলে ঠিক আছে, আমরা আবার নতুন করে শুরু করলাম। একটু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য দুঃখিত। আর যন্ত্রণা তো পেতেই হবে। এক ঘরে থেকে যখন গোটা বিশ্বকে আমরা পাশে পেতে চাইবো, তখন কিছুটা হবেই, কিছুটা আমরা অস্বস্তি কাটিয়ে উঠবো। তাই রবি ঠাকুরের কথা দিয়ে শুরু করছিলাম, জীবনে যত পূজা হলো না সারা, জানি তাও হয়নি হারা। যে ফুল ধরণীতে ঝরেছে ধরণীতে, যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে, যে নদী মরু পথে হারালো ধারা, জানি তাও হয়নি হারা। আমাদের অনেক কিছু অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, আর এই ক্রান্তিকালে আমাদের অসম্পূর্ণতা আরো বাড়ছে। তা সত্ত্বেও আজ মহিষাদল রাজ কলেজের যে আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারের আয়োজন করেছেন, সেখানে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আমরা তো জানি যে পৃথিবীর গভীরতম অসুখ এখন, তা সত্ত্বেও একটাই তো পৃথিবী। এই গভীরতম অসুখে আমরা বলতে পারলাম কই, কবির সুমনের মতো বলতে পারলাম কই, আমি চাই গাছ কাটা হলে শোক সভা হোক বিধানসভায়। আমরা ওই রকম একটা লাইন বলতে পারিনি, আজও বলতে পারিনি প্রতিবাদ হোক রক্ত পলাশে রক্ত জবায়। আজও আমরা কেউ বলতে পারিনি পুকুর বুঝলে আকাশ কাঁদুক চোখের জলে, সবাই যেন দিন বদলের পদ্য বলে। আমি চাই মহুল ফুটুক শৌখিনতার গোলাপ কুঞ্জে, গোলাপ লাগিয়ে জীব বৈচিত্র্য রক্ষা হবে না, মহুল ওয়াইল্ড ভ্যারাইটিকে রক্ষা করতে হবে। যখন এটা আমাদের শপথ, তখন আমার কথা ছিল 365টি বক্তৃতা আর 3000 পৃষ্ঠা কোনো প্রবন্ধ লিখে, বই না লিখে, একটা কাঁঠাল গাছের বীজ পুঁতলে, যদি বীজ পুঁততে পারতাম, আমার জন্ম সার্থক হতো, শোধ হতো কিছু জন্মঋণ। ফলের বাগানে বেড়া না যদি দিতাম, না হয় বাদুড় চিয়ে 2-4টে ফল খেয়ে ছড়াতো। আরে বাবা, ওরাই তো ছিল আসল কৃষক। ওরা পেটের মধ্যে বীজ বুনেছিল, বীজ পুড়েছিল, তারপর মাঠে মন্দিরে ছড়িয়েছিল ওই বীজগুলো। অথচ ওদের আমরা কোনো গুরুত্বই দিলাম না। ওদের যদি কিছু খেতে দিতাম, ঋণ কিছু শোধ হতো। সবজি খেতে না হয় ছড়ালাম কীটনাশক, ফলিডল বিষ, না হয় মৌলভী পতঙ্গেরা পরাগ খেয়ে কিছু মাতামাতি গড়াগড়ি করে কিছু মাতাল হতো। খুব ক্ষতি হতো কি? তবে তো কিছু ফুলেদের বিয়ে শাদী হতো, সানাই বাজতো। না হয় রজস্বলা মাটিকে বিশ্রাম দিতাম কয়েকটা দিন, না হয় মাটির গর্ভে জল জমাতাম। তুলো বেগুনের মধ্যে বিচি
ব্রিটিশ ব্যাকটেরিয়ার জিন না ঢুকিয়ে না হয় পৃথিবীতে একটু কম খেয়ে বাঁচত পৃথিবী। ও নাগরিক কবিয়াল, তোমার বলা কথা গাছ কাটা হলে শোক সভা হোক বিধানসভায়, আজ কেউ বলে না। অথবা কেউ যেন বলেছিলেন, শঙ্খ ঘোষ যেন বলেছিলেন, ও আমার মেঘলা আকাশ, ও আমার মেঘলা আকাশ এতদিন কোথায় ছিলে? এত যে রাত্রি দিনে ডাকছি সবাই মিলে, দিয়ে যাও এক ঘটি জল আমাদের শুকনো ঝিলে, ও আমার মেঘলা আকাশ এতদিন কোথায় ছিলে? আমরা মন্দ বলে আমাদের ত্যাগ করেছো, দু ঘটি জল না পেলে কি করে ভালো হব বলো? পাল্টে গেছে আকাশ, পাল্টে গেছে তার চরিত্র, পাল্টে গেছে ওয়াটার সাইকেল। আমরা এক বিপন্ন সময়ের ভেতর দিয়ে চলছি, আমরা বিভ্রান্ত। তাই রবীন্দ্রনাথ বৃথাই ভেজেন, বৃথাই ভেজেন নবধারা জলে, বৃথাই বাজছে প্রকৃতির গান। তাই চারদিকে যখন এই অসম্ভবের দামামা বাজছে, তখন কোনো কোনো মানুষ কি ভাবছেন, এই একটাই পৃথিবী, তাকে বাঁচানোর জন্য কি ভাবছেন। আর যখন জয় গোস্বামী বলছেন, যখন জয় গোস্বামী বলছেন, কত বয়স তোমার বিজ্ঞানী, ও বিজ্ঞানী কত বয়স তোমার, এ বিশ্বের কতটুকু জানো, কতটুকু জানো এ পৃথিবীর? রয়েছে বাড়িতে তোমার স্ত্রী পুত্র বউ বাচ্চা পরিবার, রয়েছে তোমাদের রক্তে বীজে ভ্রূণে কোনো তেজস্ক্রিয় মারণ বীজ রয়েছে, জন্মেছে বাড়িতে বিকলাঙ্গ শিশু, তোমার জন্মেছে, তোমার বাড়িতে কোনো বিকলাঙ্গ শিশু জন্মেছে, ওদের রক্তে বীজে ভ্রূণে কোনো তেজস্ক্রিয় মারণাস্ত্র, কোন রেডিয়েটিভ সাবস্টেন্স রয়েছে? যদি থাকে তবেই বুঝতে পারবে। ওই যে পোখরানে বোমা বিস্ফোরণ হলো, রাতারাতি লিখে ফেললেন জয় গোস্বামী একটি কাব্যগ্রন্থ মানিষাদ। একটা কবি ভাবছেন, সাহিত্যিক ভাবছেন, আসুন বিজ্ঞানী কি ভাবছেন তার একটা নির্যাস পেতে মহিষাদল রাজ কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগ আয়োজন করেছে আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার। এই ওয়েবিনারে আমরা জানি না আজকে দিশা কি হবে, হয় কার মতে চলবো, কিভাবে চলবো। হয়তো মহাত্মা গান্ধীর সেই শেষ কথাটাকে আমরা মেনে নেব, আবার নেচার ইজ সাফিসিয়েন্ট, আর নেচার ইজ সাফিসিয়েন্ট টু মিট দ্য নিড অফ এভরিওয়ান বাট নট গ্রিড অফ ওয়ান পারসন। আমাদের প্রকৃতি তো যথেষ্ট আছে, এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা প্রাণীকে, উদ্ভিদকে, মানুষকে, পশুকে খাইয়ে যথেষ্ট ভাবে চালিয়ে নিতে পারবে আমাদের পৃথিবীর সম্পদ। কিন্তু এই পৃথিবীর সম্পদ যদি একটি মানুষকেও দেওয়া যায়, একটি মানুষের লোভ পরিতৃপ্ত করবার পক্ষে এই পৃথিবীর সম্পদ বড়ই কম। তাহলে কি মাইকেল জ্যাকসনের কথা ঠিক হবে? মাইকেল জ্যাকসন বলছেন, উই নেভার থিঙ্ক অ্যাবাউট আওয়ার চিলড্রেন, উই নেভার থিঙ্ক অ্যাবাউট আওয়ার চিলড্রেন বাট মাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট চিলড্রেনস চিলড্রেন। আসুন আমরা আমাদের সন্তানের কথা ভাববো না, আমরা ভাববো সন্তানের সন্তানের কথা, সন্তানের সন্তানের কথা, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট আমরা কি ভাববো। তাই আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন মাননীয় স্পিকার সুশান্ত চক্রবর্তী মহাশয়। আমরা তাই তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান সবাই স্বাগত। আজকের এই অনুষ্ঠানের যারা অতিথিবর্গ আছেন তাদের মধ্যে যিনি এই আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে, আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে আমরা আসন গ্রহণ করার জন্য আমরা বলছি এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় মাননীয় অসীম কুমার বেরা মহাশয়কে। এই সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন মহিষাদল রাজ কলেজের পরিচালন কমিটির সভাপতি মাননীয় তিলক কুমার চক্রবর্তী মহাশয়, আর বক্তা হিসেবে আমার মাস্টারমশাই প্রথিতযশা ডক্টর সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী মহাশয়। আর শেষে ভোট অফ থ্যাঙ্কস ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন আমাদেরই মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি ডক্টর সুবিকাশ মুখোপাধ্যায়, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সুবিকাশ মুখোপাধ্যায়, আর সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় আমি শুভময়। তো এই মুহূর্তে আমরা সভা হয়ে যাওয়ার পর আমরা একটু প্রথামাফিক আমরা যাব, প্রথামাফিক একটু আমরা উদ্বোধনী সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে যাব। এই উদ্বোধনী সঙ্গীত
পরিবেশন করছেন মৌসুমী। তোমারি রাজ্যের নমস্কার। দুয়ারে মোরে রাখিয়া নিহিত কল্যাণ কালে ফিরিব আহার মারিয়া তোমারি রাজ্যের মাঝে। দুয়ারে মোরে রাখিয়া মহিয়া অনুক্ষণ লালসে রবনা পড়িয়া আলসে মুজিয়া অনুক্ষণ লালসে রবনা পড়িয়া আলসে হয়েছে জয় জয় জীবন ধরে বসির রাহে। দুয়ারে মোরে রাখিয়া আমারে রহে যেন নাহিরে শতত বহুতর সংশয়। বিবিধ পথে যেন না ফিরে বহুল সংগ্রহ আশয়। আমারে রহে যেন নাহিরে শতত বহুতর সংশয়। বিবিধ পথে যেন না ফিরে বহুল সংগ্রহ আশয়। অনেক নৃপতির শাসনে না রহি সঙ্গীত আসনে। অনেক নৃপতির শাসনে না রহি সঙ্গীত আসনে। ফিরিব নির্ভয় গৌরবে তোমারি চিত্তের সাজে। দুয়ারে মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে। ফিরিব মারিয়া তোমারি রাজ্যের মাঝে। দুয়ারে মোরে রাখিয়া। নমস্কার। আমরা শুনলাম ছাত্রী মৌসুমী, জিওলজি বিভাগের ছাত্রী মৌসুমী তার নিবেদনে রবি ঠাকুরের অনুভব, আর এর ভেতর দিয়ে মাঙ্গলিক সুরের ভেতর দিয়ে আমরা শুরু করলাম আমাদের অনুষ্ঠান। এখন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আজকের প্রেসিডেন্ট মাননীয় ডক্টর অসীম কুমার বেরা মহাশয় স্বাগত ভাষণ প্রদান করবেন। স্বাগত ভাষণ প্রদান করছেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর অসীম কুমার বেরা মহাশয়। College affiliated to Susanta. I am Dr. Ashwin Kumar Bera, the principal of Mahishadal College. I welcome you all in this exclusive international web lecture series on the theme Scientific Mind and Modeling of Environmental Health, organized by the Department of Zoology from 24th July to 31st August 2020. This international web lecture series contains 20 lectures on different subjects which will be delivered by eminent personalities
Department of Zoology and his team of teachers and non-teaching staff for taking such initiative in this true time of global pandemic. The Department of Zoology is one of the very active departments of our college under the leadership of Dr. Das. From the point of teaching, learning to field studies, from research to innovation, knowledge of dissemination, the postgraduate department deserves special attention. I am happy to know that the department has planned to organize 5 such web lecture series, of which this one is the first. It is also noteworthy that every series would be properly decorated, printed, and archived as a mark of achievement to commemorate the platinum jubilee of the college. Mahishadal Raj College, the second oldest college in the district of Jubilee, which was established on 1st August 1943, entered its platinum jubilee year in this August of 2020 and will complete its 76 in the August of 2021. In this long journey, the college has excelled from a mere academic institution to a mark of pride, establishing its unique identity. Apart from its huge undergraduate courses and a community college known as the Deen Dayal Upadhyay Kaushal Kendra, the college runs 8 postgraduate departments and now dreams to establish 2 research centers in sciences and humanities soon in this platinum jubilee year. On the occasion of this web lecture series, it is my good opportunity to convey my regards and thanks to everyone related to the Mahishadal Raj College family, both in service and retired teachers and non-teaching staff of our college. Without whose active support, this institution of our pride would not be so successful. I also express my gratitude to the memory of those members of Mahishadal Raj family who have passed away in the world of immortality. I also express my gratitude to memory of Kumar the founder of this college, and also to the royal family of Mahishadal. Finally, I congratulate Dr. Das and his team again for some initiative and with the exclusive international web lecture series a grand success. Thank you. আমরা এতক্ষণ শুনে নিলাম আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় প্রফেসর ডক্টর অসীম কুমার বেরা মহাশয় স্বাগত ভাষণ। এখন আমরা ছোট্ট করে শুনে নেব আমাদের সাথে সবসময় থাকেন আমাদের কলেজের পথপ্রদর্শক, আমাদের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট মাননীয় তিলক কুমার চক্রবর্তী 2-1 কথায় শুভেচ্ছা বাণী। পথ চলার পাশেও এখন মাননীয় তিলক কুমার চক্রবর্তীর ভাষণ। ধন্যবাদ সকলকে, যারা উপস্থিত হয়েছেন সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে এই ওয়েবিনার সিরিজের 3য় দিন। প্রথম দিন মাস্টারমশাই ডক্টর শ্রীমন্ত কুমার রাউত মহোদয় তার বক্তব্য রেখেছেন। দ্বিতীয় দিন ইউএস এর গবেষিকা ডক্টর উৎপিতা চ্যাটার্জি মহোদয়া তার বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। আজকে 3য় দিন আর এক সুনামধন্য প্রফেসর ডক্টর সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী মহোদয় তিনি তার বক্তব্য রাখবেন। আমাদের কলেজ এ গ্রেড কলেজ। এই কলেজে প্রচুর ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে। এই কলেজ বিশেষ করে এই বায়োলজি
ডিপার্টমেন্ট, জুলজি ডিপার্টমেন্ট ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষে তার বাইরেও দিনের পর দিন তার শিক্ষার্থী বৃদ্ধি করছে। আমরা দারুণভাবে খুশি, বহু কলেজের ছাত্রছাত্রী যারা পড়াশোনা করেন কলকাতা ইউনিভার্সিটির সমস্ত সুযোগ সুবিধাকে প্রত্যাখ্যান করে মহিষাদল রাজ কলেজে তারা পড়াশোনা করতে আসেন মাস্টার ডিগ্রির ক্ষেত্রে। আবার আমরা মনে করি এই ডিপার্টমেন্ট দিনের পর দিন যেভাবে মানুষের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে কাজ করে চলেছে আমরা দারুণভাবে খুশি। প্রতি বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাদের কৃতিত্ব তুলে ধরেছে, আমরা গৌরবান্বিত হয়েছি। এবং আমরা জানি যে শুধু এই জুলজি বিভাগ নয়, জুলজি বিভাগ ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকারাও কৃতিত্বের সঙ্গে এই কলেজের সুনাম বৃদ্ধি করে চলেছে। আমরা ইংরেজি বিভাগের প্রধান আশিস দে, তিনিও বছরের বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের সেমিনার করে কলেজকে গৌরবান্বিত করছেন। ইতিহাস বিভাগের প্রধান সমীর পাত্র মহোদয়, তিনিও বিভিন্ন সময়ে সেমিনার করে কলেজকে গৌরবান্বিত করছেন। আমাদের গণিত বিভাগের প্রধান মানস মাইতি, তিনিও সেমিনার করে এই কলেজকে গৌরবান্বিত করছেন। রসায়ন বিভাগের প্রধান শুভব্রত মাভৈ, তিনিও এই কলেজকে বিভিন্ন সময়ে সেমিনারের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত করছেন। অর্থনীতিতে প্রধান আজকে যিনি ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবেন শিবিকাশ মুখোপাধ্যায়, তিনিও আমাদের কলেজের অধ্যাপিকারা অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে এই কলেজের সুনাম বৃদ্ধি করছে। আমাদের কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা অশিক্ষক কর্মচারীরা দারুণভাবে যত্নবান, এবং বিশেষ করে মহিষাদল রাজ কলেজের স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এখন সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ কুইলা সহ সকলকে নিয়ে আমাদের এই যে সেমিনার, এই সেমিনার সম্পূর্ণ চূড়ান্ত সাফল্য পেতে চলছে সকলের সহযোগিতা নিয়ে। বিশেষ করে এই যে 5টি স্তরে, প্রত্যেকটা স্তরে 20টি করে লেকচার, আমরা এটা লিপিবদ্ধ করে পুস্তিকা আকারে আমরা প্রকাশ করব। এটা ভবিষ্যতের ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি সম্পদ হিসাবে সংগঠিত হবে, যেটা তাদের ভবিষ্যৎকে প্রতিষ্ঠিত করতে কাজে লাগবে। আমরা মনে করি যে আজকের এই যে সেমিনার, এই সেমিনার চূড়ান্ত সফলতা লাভ করবে এবং সর্বোপরি এই জুলজি বিভাগ এমন একটি সময়ে এই সেমিনারটা শুরু করেছেন, এই সেমিনার যে সময়ে অনেক কৃতি অধ্যাপক অধ্যাপিকা গবেষক গবেষিকা যারা করছেন তাদেরকে আমরা পেয়েছি, নাহলে অন্য কোনো সময় হলে পাওয়া কোনো মতেই সম্ভব হতো না। তিনি বলছিলেন গতকাল, আমি গত 25 তারিখ দেখছিলাম, অর্পিতা চ্যাটার্জি বলছেন ইউএসএ থেকে রাত্রি 2টো, তিনি রাত্রি 2টোয় কলেজকে কত ভালোবাসেন বলে রাত্রি 2টোর সময় বসে বসে তার অভিজ্ঞতা, তার রিসার্চের অভিজ্ঞতা, তার প্রতিষ্ঠা হওয়ার ক্ষেত্রে তার যে অভিজ্ঞতা, দারুণ ভাবে আমরা খুশি। এবং এই সুযোগটাকে কাজে এনে লাগিয়েছে এই জুলজি বিভাগ। এই সময়টায় যখন আমরা সকলেই ঘরের মধ্যে বন্দি, আমাদের অতিমারি আমাদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করেছে, সেই সময় ছাত্রছাত্রীদেরকে উজ্জীবিত করতে, তাদেরকে প্রাণবন্ত করতে, তাদেরকে সমৃদ্ধ করতে
মহিষাদল কলেজের এই বিভাগ একটু সময় নষ্ট করেনি। সত্যিকারে এই বিভাগের সমস্ত অধ্যাপকদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশেষ করে শুভময় বাবু, তার অ্যাসোসিয়েট আমাদের অভিষেক দোলই সহ, সাকনিক সহ যারা এটাকে টেকনিক্যাল সাইডও দেখছেন, সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এই সেমিনার চলবে আগামী 31শে আগস্ট পর্যন্ত চলবে। এই প্রত্যেক দিন হয়তো আমার থাকা সম্ভব হবে না, আমরা চাই চূড়ান্ত সফলতা লাভ করবে। এবং এই সেমিনার যারা আমরা শুনব তারা অনেকটাই সমৃদ্ধ হব, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অনেক কাজে লাগবে। সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আবার যারা আজকে আমার বক্তব্য শুনলেন সকলকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের একটি কলেজ, এই মাতৃসোনা কলেজ, এই কলেজে আমি একদিন অধ্যয়ন করতাম, সেই কলেজে আজকে পরিচালন কমিটির দায়িত্বে থেকে এই সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের যে কৃতিত্ব তুলে ধরার সঙ্গে থেকে আমি দারুণভাবে খুশি। আমার বিশ্বাস আমাদের এই সেমিনার ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদেরকে সমৃদ্ধ করবে, প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অনেক অনেক কাজে লাগবে। সকলকে যারা যারা অংশগ্রহণ করছেন, যারা এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করে সেমিনার উপভোগ করছেন, তাদেরকে সকলকেই অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা সুন্দর করে এই সেমিনারগুলো থেকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেমিনারকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। এই সেমিনারের যে রস নিগড়ে নিয়ে আপনি নিজে প্রতিষ্ঠিত হন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, নমস্কার জানাই কলেজের পরিচালন কমিটির সভাপতি, কলেজের পরিচালন কমিটির সভাপতি মাননীয় তিলক কুমার চক্রবর্তী। এখন আমরা কিছুটা সময় এখানে চলছি, অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা এখন সরাসরি অনুষ্ঠানের পর্যায়ে চলে যাচ্ছি। আজকে বক্তা আলোচক মাননীয় সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী মহাশয়। আজকে সুশান্ত বাবুর আমার উপর দায়িত্ব রয়েছে কিছুটা পরিচয় দেওয়া। আসলে এই মানুষটিকে আমরা সবাই আমরা সবাই ভালোবাসি। ওনাকে স্যার বলতে ভালো লাগে না, ওনাকে আমার মাস্টারমশাই বলতে ভালো লাগে। আর আক্ষরিক অর্থে উনি আমার মাস্টারমশাই। আক্ষরিক অর্থে সুশান্ত বাবু আমার মাস্টারমশাই। তাই আমার উপর দায়িত্ব যে সুশান্ত বাবুর পরিচয় দেওয়ার জন্য। আসলে মানুষকে একটু ডিগ্রি দিয়ে মাপা যায়? মানুষ কতগুলো পিএইচডি করালো, কতগুলো পেপার পড়লো, কি র্যাঙ্কে থাকেন, এ দিয়ে মানুষের মনে হয় বিচার হয় না, মনে হয় না, নিশ্চিত বিচার হয় না। সুশান্ত বাবুর প্রথম পরিচয়, উনি একজন ভালো মানুষ, উনি সরল মাপের মানুষ, উনি হাসি খুশি। সুশান্ত বাবুকে কোনোদিন গোমরা থাকতে দেখিনি, আর সুশান্ত বাবুর মুখ গোমরা হলে বুক দূর দূর করে। সুশান্ত বাবু হাসি খুশি, শিশুর মতো সরল মানুষ। সুশান্ত বাবু একজন পরিবেশ কর্মী অনেকেই হন, ঠান্ডা ঘরে বসে পরিবেশের বুকনি অনেকেই মারেন, কিন্তু এক হাঁটু কাদায়, এক কোমর কাদায় নেবে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে পারার মতো মানুষ এই যুগে কেউ নেই। সবাই যখন মলিকুলার বায়োলজির পেছনে দৌড়চ্ছে, সবাই যখন মলবায়ু বলছে, তখন আমার মাস্টারমশাই নির্মল হবার চেষ্টা করছেন। ইকোলজি, কাদা, মেরিন সায়েন্স, ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম, একটার পর একটা আর ফিল্ড ওয়ার্কার বলতে যা বলছেন সুশান্ত বাবু ঠিক তাই। আবার সুশান্ত বাবুর মতো ছাত্র দরদি, হ্যালো, সুশান্ত বাবুর মতো ছাত্র দরদি খুব কম মানুষকে আমরা দেখেছি। সুশান্ত বাবু না বলতে জানেন না। আমি যখন সুশান্ত বাবুকে বললাম, স্যার একটা বক্তৃতা রাখতে হবে, এই শোনো এটা বাদ দাও, আমি সব পারবো না। স্যার কেন স্যার? দেখো এই যুগের ওই সব ওয়েবসাইট আমি পারি না, ওসব আমার দ্বারা হবে না, আমাকে সরাসরি দাঁড় করিয়ে দেবে, বোর্ডের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে, আমি ঠিক বলতে পারবো, ওসব আমি এখন পারবো না। রিকোয়েস্ট করলাম, ও স্যার দেখুন না স্যার,
পারা যায় কিনা, আমাদের ছেলেরা আছে ঠিক করে নেবে। ও বলছে বটে আমি পারবো না। অনেক বলার পর তিনি রাজি হলেন। তাই সুশান্তবাবুকে আমি একটা কথাই বলি, আপনার কাছে মানে আমার আলোর কাছে হাত পেতেছি, আলোর কাছে হাত পেতেছি, হাত পেতেছি অন্ধকারে, দেখি কেমন ফেরাও তুমি, ফেরাও আমায় বারে বারে, রাত পোহানোর সূর্য স্নানে দেখি ভোরের গানে, দেখি সে গান এখন আমার এমন করে গাইতে পারে। হাত পেতেছি আলোর কাছে, হাত পেতেছি অন্ধকারে, দেখি কেমন ফেরাও তুমি, ফেরাও আমায় বারে বারে। সুশান্তবাবু আমায় নিরাশ করেননি, সুশান্তবাবু আমায় নিরাশ করেননি, সম্মত হয়েছেন। তো এখন সুশান্তবাবু ছোট্ট একটি যেটা না বললেই নয়, সেটুকু যেটুকু আমার কাছে এসেছে সেটুকু আমরা একটু ছোট্ট বায়োডেটা যেটা বলতেই হয়, যেটা বলতেই হয় সেটা আমরা শুরু করব। তো সুশান্তবাবু, মাননীয় সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী মহাশয়, তিনি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি তার বিষয় ইকোলজি, তিনি শব্দ আসছে, সুশান্তবাবু 1960 সালে 31শে জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 1982 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেরিন সায়েন্স থেকে মাস্টার ডিগ্রি পাশ করেন। তারপর তিনি বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত আছেন। তার বিষয়বস্তু কিন্তু ইকোলজি, ইকোলজির কোস্টাল ইকোলজি, ম্যানগ্রোভ ইকোলজি, ফ্রেশ ওয়াটার ইকোলজি, ওয়েটল্যান্ডস, রিভার ইকোলজি, এস্টার ইকোলজি এবং বিশেষত বায়োডাইভার্সিটি এবং ইকোসিস্টেম ডাইনামিক্স ওনার মূল কথা। দীর্ঘদিন প্রায় গত 30 বছর ধরে তিনি টিচিং প্রফেশনে আছেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার কাজ মূলত রুরাল বায়োটেকনোলজিস ফর এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট, ইকো রেস্টোরেশন অ্যান্ড লাইভলিহুড জেনারেশন। তিনি এমফিল করেন 1984 সালে, পিএইচডি মেরিন সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি 1992 সালে। দীর্ঘ 30 বছর তিনি এই শিক্ষকতার কাজে আছেন, মূলত পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকতার কাজে আছেন আর পড়াচ্ছেন ইকোলজি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স মূলত। এ পর্যন্ত তার 40-এরও বেশি ছাত্রছাত্রী সাফল্যের সঙ্গে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছে, 40 জনের বেশি গাইড করছেন, এখনো আর বহুজনকে গাইড করছেন। 190-এর বেশি আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র এবং ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল গবেষণাপত্র বের করেছেন। খুব উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রতি আমরা খুব আনন্দিত, আমাদের মাস্টারমশাই হিসেবে স্ট্রেঞ্জার নেচার ইউএসএর রিভারাইন ইকোলজি 1600 পৃষ্ঠার 2 ভলিউমের বই সদ্য আমরা দেখতে পেলাম। আমরা খুব আনন্দিত। সুশান্তবাবুর ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিতে প্রথমেও আনন্দ বোধ করতাম, এখন বেশ গর্ব হয়। নেই করে প্রায় 15টি বিভিন্ন রকম আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরের প্রজেক্ট চালিয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য রাখতে গেছেন, ইউএসএ, হংকং, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, বাংলাদেশ, সব জায়গায় হাজার বক্তব্য রেখেছেন দেশে বাইরে। এছাড়া সামলাচ্ছেন বিভিন্ন রকম পদ, ফ্যাকাল্টি অফ ডিন, ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, member of executive council, member of finance committee, chairman college of governing bodies, and also other university and expert committees, selection committees, just like UGC, ICAR, কত রকম কাজ করতে হয়। এরপরে বিভিন্ন রকম জায়গায় লাইফ মেম্বার আছেন, এলসেভিয়ার, স্ট্রেঞ্জার, টেলর এন্ড ফ্রান্সিস, বিভিন্ন রকম
অ্যাওয়ার্ড, সম্মান, স্মারক তার ঝুলিতে রয়েছে। এর বাইরে এগুলো আমার কাছে, আমি সরাসরি সুশান্তর ছাত্র, আমার পিএইচডি সুশান্তর কাছে। আসলে সুশান্তর এগুলো আমি দেখেছি, সুশান্তর এগুলি কোনোটাই পরিচয় নয়, এগুলো তার অলংকার হতে পারে। কিন্তু সুশান্তর পরিচয় একজন সহজ সরল শিশুর মতো মানুষ, বিজ্ঞান জেনেও যে ন্যূনতম অহংকার না থাকতে পারে, এটা সুশান্ত বাবুর সঙ্গে যারা না মিশেছে তারা বুঝতে পারে না। বক্তা হিসেবে সুশান্ত বাবু অনন্য। তাই আমরা আর কথার ভার না বাড়িয়ে আমার মাস্টারমশাইকে প্রণাম জানাই। আমার মাস্টারমশাইকে প্রণাম জানিয়ে আমরা আজকের অনুষ্ঠান সুশান্ত বাবুর হাতে মাইক্রোফোন তুলে দিলাম। আজকে বলবেন প্রফেসর সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী। প্রফেসর সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বলবেন গ্রিন বায়োটেকনোলজি এবং পরিবেশের দ্বন্দ্ব, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কতটা বায়োটেকনোলজি বা কতটা ট্র্যাডিশনাল বায়োটেকনোলজি মিলে আমাদের পরিবেশ বাঁচবে, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হবে। আমি বাঁচি তুই বাঁচ, আমি খাই তুই খা, সবাই খাক না। আমাদের পরিস্থিতিতে, আমাদের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সুশান্তবাবুর দেখানো পথে আমরা বেশ কিছুক্ষণ সময় থাকবো। আর আমি বলবো প্রত্যেক পার্টিসিপেন্টকে আপনারা আপনাদের মাইক্রোফোন অফ করবেন এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন না, অনুষ্ঠানের শেষে আমরা প্রশ্ন নেব। স্যার যথাসম্ভব প্রশ্নের উত্তর দেবেন। প্রত্যেককে আরো একবার নমস্কার জানিয়ে মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি সুশান্ত বাবুর হাতে। প্রফেসর সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী, আজকের মূল বক্তা। Good morning to everybody. This is Professor Susanta Chakraborty. Welcome to you all on this wonderful morning to have an interaction in connection with a webinar seminar organized by the Mahishadal Raj College. At the very outset, I like to express my heartfelt thanks and gratitude to the organizer for enabling me to share this dialogue observations. What are the conflicts and what are about the remedial solutions or remedies or resolutions? So the topic of my discussion in this morning is environmental conservation versus green technology, green biotechnology, and also to find out some solution in order to achieve another important goal of all of us, that is a sustainable environmental management. So আমার মনে হয় প্রথমেই আমি আমার শুভেচ্ছা জানাই কলেজের কর্তৃপক্ষকে আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করার জন্য এবং আপনাদের সাথে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য একটা বিষয়কে কিছু কথাবার্তা আদান প্রদান, যেটার মধ্যে মূলত আমার বিগত 3 দশকের যে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে আমার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যে গবেষণা, তার মাধ্যমে একটা বিষয়কে উপস্থাপনা করা। আপনারা জানেন আমরা একটা খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, কোভিড-19। তো আমি একটা প্রবন্ধ লিখলাম আমার ছাত্রদের অনুরোধে। সেই প্রবন্ধটা হচ্ছে কোভিড-19 এবং পরিবেশ এবং একটি পর্যালোচনা। তাতে আমি দেখাতে চেয়েছি কোভিড-19 যেরকম মানব সভ্যতাকে আজকে একটা বিপন্নতার মুখে নিয়ে গেছে, ঠিক সেরকমই other side of the coin. What is the other side of the coin? What is the merit of this particular aspect? Merit is that our environment is being rejuvenated. আমাদের পরিবেশটা কিন্তু আবার নতুন করে তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাতাসে দূষকের পরিমাণ, যে কোনো একটা বিষয়কে খারাপ ভাবে না নিয়ে তার ভালো দিকটা কিভাবে নেওয়া যায়। যদিও আমি কোভিড-19 এর পক্ষে কোনো কিছু বলছি না, এইরকম অবস্থা দাঁড়িয়ে যদি আমি বিগত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন প্রায় 200 বছর আগে যে ঘটেছিল আমাদের ইউরোপে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি যদি যাই তাহলে দেখবো যে পরিবেশ আমাদের আক্রান্ত। পরিবেশ is perturbed. Our perturbation in the environment is there. What are the reflection of this perturbation? যদি আমি প্রথম শেষ থেকে শুরু করি, গ্লোবাল ক্লাইমেটিক চেঞ্জ এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং আজকে মানুষকে বিপন্নতার মুখে নিয়ে গেছে। আজকে তারপরে যদি আমি যাই, আমাদের প্রচুর জলাশয়, মিষ্টি জল
আজকে আক্রান্ত। ইউট্রফিকেশন বলে একটা টেকনিক্যাল টার্ম হয়েছে গেছে, যে ইউট্রফিকেশন পক্ষে আমাদের চারদিকে এত জল, সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, সেটা কিন্তু আমরা এক ফোঁটা ব্যবহার করতে পারছি না। না পারছি তার জৈব বৈচিত্র্যকে ব্যবহার করতে, না পারছি সেটা স্বাস্থ্যকর জল হিসেবে আমাদের গ্রহণ করতে। ভারতবর্ষের মতো ডেভেলপিং কান্ট্রি, আপনারা জানেন যে সেখানে অনেকগুলো সমস্যাগুলোকে বলে আপনি ভারাক্রান্ত করতে চাই না, কিন্তু দারিদ্র্য একটা সমস্যা, অশিক্ষা একটা সমস্যা, কুসংস্কার একটা সমস্যা, আমাদের বিভিন্ন ভাবে আমাদের আনএমপ্লয়েবিলিটি একটা সমস্যা, আর সর্বোপরি যে সমস্যাটা হচ্ছে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা। সো দ্য ইন্ডিয়া বিং এ ডেভেলপিং কান্ট্রি ইজ এন্ডাউড উইথ এ লট অফ ডিফারেন্ট প্রবলেমস. What I have just mentioned, that is the poverty, illiteracy, superstition, unemployment, and last but not the least, the environmental problems. So what are those environmental problems which have caused these environmental perturbations? I have just mentioned right now global warming. এটা একটা সর্বপৃথিবীব্যাপী একটা সমস্যা। আমাদের ইউট্রফিকেশন, আমাদের টু গেট গুড হেলদি ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইজ এ প্রবলেম। আমাদের অ্যাসিড রেইন, আমাদের গ্রিন ডিফারেন্ট টাইপ অফ ওজোন লেয়ার ডিপ্লিশন, আমাদের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, ডিফারেন্ট টাইপ অফ সলিড ওয়েস্ট ডিসপোজাল অ্যান্ড রিলেটেড প্রবলেমস, আমাদের ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের প্রবলেম, আমাদের ওয়াটারবর্ন ডিজিজের প্রবলেম, আমাদের এই ধরনের বিভিন্ন প্রবলেম। কি কারণে? কারণটা হচ্ছে অনেকগুলো, যেটা আমরা আবার বলি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমাদের যে পরিমাণে ডিফরেস্টেশন, উই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স লট অফ ডিফরেস্টেশন, উই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স lot of changes in the land use pattern, we have experienced the green revolution, the outcome which is not favorable at all to the environmental perspective for all of you. And I just like to mention, আমরা আমাদের জৈব বৈচিত্র্যকে হারিয়ে ফেলেছি। আমরা we are very much dependent on the hybrid variety of seeds, we are very dependent on the huge extraction of the groundwater. So there are so many ways, avenues are there in and around us which have caused our environment really pottered. What are the solutions? Solutions are not a simplistic manner. We can find out the solution. But the two important terms have emerged in the realm of the environmental science, what I have just mentioned, that is the sustainable development and green biotechnology. What Subhamoy has rightly mentioned, green revolution has paved the way to develop this kind of environmental perturbations. And you know, green biotechnology, a term, is appeared to be very synonymous to the গোল্ড স্টোন বাউল, সোনার পাথর বাটি। সত্যি কি আমরা গ্রিন বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে উইল বি এবল টু অ্যাচিভ দ্য সাস্টেনেবল ম্যানেজমেন্ট? এই বিষয়গুলোকে আমি আমাদের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত দিনের গত 3 দশক ধরে ছাত্রছাত্রীদের সহায়তায় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যেভাবে কাজকর্ম করেছি, তার মধ্যে কিভাবে উই উইল ক্যান ফাইন্ড আউট সাম সলিউশন, সেটা নিয়ে কিছু আলোচনা করব। সুতরাং ইনস্টেড অফ talking more on this particular topic, it is better to switch over to the PowerPoint presentation. You know, so the question is that green biotechnology versus environmental perturbation. So I have already mentioned global warming, eutrophication, persistent pollutant, chemical fertilizer, detergents, share screen. Okay. Okay, sir. Sorry for some technical
or hindrance. Anyway, I have just mentioned that so many environmental issues are there in and around us: global warming, eutrophication, persistent pollutants, chemical fertilizers, detergents, uncontrolled urbanization, coupled with industrialization, large-scale propagation of the waterborne diseases, massive deforestation, biodiversity loss, undesirable modification of our biological cycle have threatened the very existence of the human life very much. You see, urbanization is a problem. This urbanization is because of the population explosion, and this urbanization has caused lot of land use changes. You will find a lot of wetlands have been degraded to pave the way for this unwanted urbanization. So that is the outcome of eutrophication that has grabbed most of our freshwater system in a profuse way. You know, industrialization are there, which is followed by the urbanization, and that has necessitated different type of atmospheric pollution. And atmospheric pollution, one main causative agents of the atmospheric pollution is the vehicular emission. And besides the vehicular emission, some other facts are there in relation to in order to supply the raw materials to the industrial development, mining. In unjudicious, uncontrolled, unethical mining is the time of our demand of the time. You will find lot of abandoned places are there have been degraded considerably because of this mining effect. And there are so many facts. I should mention the science of environment is a blend of two important components. One is the content, another is the concept. So I am just elaborating some content, some information relating to different causes leading to develop the environmental perturbation. These are the 7 lakh hectares of land used for mining coal, metallic in India. So this all mining has caused profuse land degradation, and this land degradation has paved the way for the deterioration of the quality of the water during the land runoff. Besides, another important problem, what I have already mentioned, during the last 2 centuries, India has experienced a lot of deforestation, that is the destruction of the forest and jeopardizing our ecosystem very much. So all those things have combined way, in a synergistic way, put its impact on the deterioration of the water quality. So ultimately, world is now reckoned with an important term, the global climate change, global warming. This global warming, I do not like to elaborate all those things in details. These are a very basic thing, but in order to justify the topic of my discussion, I am mentioning all those things because these are the very key point. India is in no exception of this thing. You see, so far as the eutrophication is concerned, eutrophication means the enrichment of our freshwater body with more nutrients, and this has been taken place because of our population explosion, because of the urbanization, and because of the different type of land use changes. And this nutrient enrichment ultimately lead to the decrease in the dissolved oxygen and the death of or loss of our biodiversity, increase of so many of our chemical agents like BOD, and production of noxious gases like H2S, carbon, methane, ammonia, etc. So eutrophication has caused profusely the deterioration, the destruction of one of the precious resources of the world, especially, West Bengal is endowed with this precious freshwater body, and these freshwater bodies have been degraded considerably. So all those things led to the anaerobic decomposition of the biomass, leading to the development of methane, hydrogen sulfide. So I have very hurriedly trying to give you an impression what are the different environmental setup in and around right now around us. And the green revolution has paved the way of using the hybrid variety of the seeds, and that has necessitated to the profusely use of the chemical fertilizer and pesticides too, which through biomagnification, biotransformation process has caused a real deleterious effect even to the health problem of the human being. So this poverty, illiteracy, along with this environment has aggravated the situation very much. So if that is the need of the sustainable development, sustainable management of our estates. You see, in that sense, during the last 4 or 5 decades back, one important term has emerged in the arena of the science, that is the biotechnology, which refers to the utilization of the biotic organism
or biomanipulation of the underlying scientific principles of several biological processes, especially biochemical and molecular macroevolution of the microorganisms for the agricultural development. So biotechnology has become the password throughout the every nook and corner of the world in order to utilize our huge biodiversity resources for the benefit of the human being. Broadly, biotechnology has been divided in 4 major categories: medical biotechnology to impart medical support, agricultural biotechnology, higher production of the plant biomass, industrial biotechnology to produce medicine, cosmetics, textile, etc., environmental biotechnology to undertake bioremediation process in order to eco-restore the already eco-degraded environmental setup and to overcome the problem of the contamination. So in other way, another term has emerged in the field of the science during the last couple of decades, that is the green biotechnology. Usually green biotechnology means something which is environment friendly application in the field of the agriculture, horticulture and animal husbandry. But right now, in order to justify this green biotechnology and its applicability in much more fruitful way, scientists are dealing this subject in a holistic manner, in an integrated manner, integrating not only the agriculture, but along with that, the interactional ecological setup principles pertaining to the plant animals interaction, and that will ultimately pave the way of the higher agricultural production of the crops, bioremediation, biofuel production, biofertilizer production, solid waste management, wastewater treatments, and formulation of the medicines. And it can only be possible also not only in the laboratory, because sophisticated laboratory we can do something like tissue culture, micropropagation, plant modification, improved nutritional content, genetic recombinant technology, and all those things. But if we want to disseminate the knowledge of the lab from the lab to the land, we are in need of the people support, and this people support can only ensure our sustainable development, which is divisible again only onto the economic sustainability, ecological sustainability, and political sustainability. And these are the different pathways of the ecological interactions. You know, in the environment, one important statement is there: no component in the world is disconnected from other. Each and every one is connected and interdependent with one another. From this flowchart, one can depict that the relationship among the different actors in the environment, especially the eutrophication and the global warming. Global warming, eutrophication, I just cite one example. If you profusely use the chemical fertilizer, what are the outcome of this chemical fertilizer uses? Only 30% of the chemical fertilizer will be used by the green biomass for the production, and the rest will flow away from the agriculture to the adjoining river or water body to cause the eutrophication. Many of the nitrogenous fertilizer will become oxidized to form the different gases of the nitrogen. They will not restrict their presence only onto the soil or water. They will move onto the atmosphere, and they will then in the atmosphere act as the global warming causing greenhouse gases. So the thing is that every compartments of our environments are not only interconnected, interdependent, but they are influencing the activity or processes of others. So this is about the greenhouse gas. So what to do? You know, this is about one important pteridophytes in the water body, that is the azolla. These symbiotic plants can become an important source of not only the source of the food for the fishes, but can be used as an important tool for what? The carbon sequestration. So carbon concentration has been coming up in a considerable and a commendable way in the atmosphere. So the major sink of the carbon dioxide is the water body, especially the sea. This green biomass can be used for the proper carbon sequestration, along with the carbon sequestration in other form, geological carbon sequestration, terrestrial carbon sequestration by the forest, ocean carbon sequestration in that way. But the thing is that what I wanted to mean, that ocean, forest is okay, but the thing is that so-called pteridophytes like azolla can be used in a proper way in order to develop their own biomass. They can use the carbon in a profuse manner, and this biomass can again be utilized for the growth and propagation of what? The aquatic organism. Besides, you know, what I have mentioned, forest is an important tool. Any kind of green biomass, green coverage can
and act as the. So right now I just come down to the point. So what are the future of the human being? So another important term, that is the entire world is very much aware with, that is the biodiversity. The diversity or assemblages of the flora and fauna, microbes in different parts of the world. I do not like to elaborate all those things in details, which is a very basic thing right now. But the thing is that in what way we should proceed to utilize the biodiversity. So first of all, we shall have to have a background knowledge about the theoretical aspects of the biodiversity. So what are the theoretical aspects? For your information, out of more than 200 countries of the world, India ranks within 18 mega diversity countries, like Australia, Bolivia, Brazil, China, Colombia, Ecuador. India is one of them. Out of the 18 mega diversity countries, India is one of them. And based on the biodiversity wealth of India, the entire globe can be divided into 4 major sectors. One sector includes United Nations, Australia, Canada, which are biodiversity enriched and biotechnology enriched. Another group includes, like India, which is biodiversity enriched but biotechnology poor. Another group includes no biodiversity but biotechnology improved, like Japan. Another group includes the Arabian countries, no biodiversity, no biotechnology. What I just emphasized on, that in and around us, along with the environmental perturbation, lot of things are happening in our biodiversity wealth. So if we can track all this well in proper way, we can become a giant figure in the world map. Out of the 36 hotspots right now all over the world, 4 are present in the India. This is the theoretical background of the biodiversity, and biodiversity catered to the need of the human civilization in different way, in a biological and ecological manner, in the utilitarian manner, in the cultural manner. I do not want to elaborate all these things in details, but I think the students and researchers in the field of the ecology, biodiversity are very much aware of all those facts. But in the backdrop of all those things, we must talk out our own responsibility so that we can properly, sustainably we go ahead. So another term has been emerged in the field of the environmental science, that is the ecological or ecosystem services. We are unaware of the facts. We are getting a lot of goods and services from our ecosystem and environment in the form of our aesthetics, our recreational tools, in the form of our food, in the form of our shelter material, in the form of our life support system, in the form of our clothing materials, even for our cultural benefits too. So our responsibility right now should proceed in such a way so that we can track, we can document, we can record, we can utilize, we can chalk out some management strategies so that all these so-called valuable resources can be utilized in such a manner in order to alleviate the problem of India, like developing countries, like poverty, unemployability, environmental problem, and all those things. I will just switch over to that point afterwards through the showing my own or our own activities. You see, this photograph depicts a wonderful aesthetic picture. It is from the Bangladesh. Sapla Pukur. Sapla Pukur, 2 boys are there. It is not that. But do you know the contribution of the sapla plant? They are being used as the flower for our worship, religious activities. Their stems are being used for our food. Their entire assemblages act as a shelter or material for the different type of fishes. Fishes find its very comfortable home in and around their roots and stems to release their juveniles. They can reduce the movement of the water, and that facilitates the deposition of the sediment, and that makes the upper surface of the water clean, and this clean water enables the sunlight to penetrate, and this penetration of the sunlight ultimately trigger the food chain and food processes, so that entire water body can provide us a lot of other biodiversity. I'm just mentioning a few of them. So we should not treat all those things in an isolated manner. We should treat all those things in a holistic manner. In what way? Water, soil, plant, animals, even human beings are. This is about a green plant. Hey, come on.
This is about, the westland reclamation with the aloe vera. So many wetlands are there because of the deforestation. These wetlands have been generated. So it is the task for us. So these succulent desertic plants can be grown up in the wasteland. That will pave the way for a green coverage in other way, moisture retention on the other, and also all these plants are being used for developing cosmetics. No need of importing a valuable cosmetic from the France and other European country. You can generate your own cosmetics in your own way, and simultaneously you can also eco-restore your wasteland in that way. So many plants are there, Basho, Tulsi, Poddo and other things that can also pave the way for generating cottage industries. As per the ICAR, so far, 18 lakhs of different biodiversity components have been recorded all over the world. In India, around 60 or 70,000 of plants are there. In India, around 1 lakh, more than 1 lakh different animal species are there. Do you know how many plants are being used for the direct consumption of the human being like this? As per ICAR, only 159 plants have so far been used by the Indian people for its direct harvest, like your rice, wheat, bajra, bhutta, posto, chini, etc., etc. Only 159, and rest of the plants are real untracked. We do not know what are the efficacies in respect of their contribution towards our health, towards our food, towards our medicine, and etc., etc. These are nothing but the extract of all those things. There's so many grocery materials are there. These are the extracts of our biodiversity wealth. But I again mention all those ingredients are there within 159 species out of near about 1 lakh of different plant species. In so far as the animals are concerned, I have mentioned more than 1 lakh of animals have so far been recorded from India. Only we have been able to culture not more than 20 animals for our domestic purpose. That is the main outcome of the human civilization with the space of scientific achievement. Only 20 animals, like your cow, your different type of goats, like your poultry biomaterials, etc., etc. And only 30 species we have so far been able to culture them. As per our will, we can harvest them, and rest we have to depend on the mercy of the nature. It is much, so we'll have to move to the sea. If we get, we can have. If we do not get, we'll have to be deprived of getting. So the thing is that we'll have to again take care of all those things. I have already mentioned shelter materials are there. Bamboo trees, they're very precious trees in the world, and especially India is endowed with a lot of species of the bamboos in the northeast region. And these are the main set of the shelter materials in the rural sector. So based on this backdrop, I'm just switching over of our own activities during the last few decades in the campus of the Vidyasagar University, also outside the Vidyasagar. You see, our university campus is covered by two different contrasting type of ecozones. This is a lateritic, forest covered, hilly tracts. In the west, you will find we are very close vicinity. We are the coastal belt endowed with the mangrove vegetation. You find this mangrove vegetation, if we enter or not enter, they are naturally producing so many ecological surveys, and we are harvesting lot of benefits from them. It applying or investing very little. It is a site for the ecotourism, for the economic development. It is also a site for the local people to harvest the fish for the natural gifts. So all those ecosystems, very basic ecological principles are thrived well. The stability and resilience of the ecosystems are being maintained because of the interaction of these living and non-living components. I do not want to elaborate all this issue. So far as the mangrove ecosystem is concerned, we must have to have a basic underlying ecological principles of that particular ecosystem before chalking out any strategy for harvesting the biodiversity or other commodities from that particular ecosystem. So far as the mangrove ecosystem is concerned, this ecosystem is the intermingling activity of the two subsystems. One is the aquatic subsystem, another is the forest subsystem. This forest subsystem, unlike other forests, will go underwater twice a day, at least 12 hours in a day under the water. And this is needed for their own survivability. And these plants are endowed with a lot of adaptability to retain them in the soil so that the water cannot wash away them from the terrestrial to water body. What are the benefits of these things of inundation? During the high tide, the water swells
and enters in the forest, they provide so many anionic components, and besides so many other nutrients into the forest will get the benefit of this water inundation. And in lieu of that, the water during the time of low tide wash away a lot of nutrients in the form of the detritus contributed nutrients to the water. So vast sheet of water is there, and this water is deprived of having the artificial fertilizer, but this fertilizer is being transported during the time of low tide by the washing away from the floor of the mangrove forest in the form of the detritus. So plenty of water is there, plenty of sunlight is there, and plenty of supply of your fertilizer in the form of the mangrove contributed detritus is there. So three things are joined together and ultimately cater to the need of the phytoplankton that is being taken by the zooplankton, a defined form of zooplankton, fish larvae and large fishes. So this is the natural breeding center for a lot of commercially important shellfish and fin fishes, which usually they visit from the deep part of the sea to this place in order to release their juveniles, because plenty of foods are there. In a very nutshell, I just tried to give you an impression about the interaction pathways of the mangrove ecosystem, so that this interaction ultimately make this ecosystem the most productive ecosystem of this world. So before chalking out or undertaking any kind of management strategy, whether it is a eco-restoration strategy or whether it is a biodiversity harvesting strategy, whether it is a fishery strategy, we must have to have what? The basic underlying principle operating in that ecosystem. So this is about the basic pathways by which we can have an idea about the trophic relationship in and around this particular ecosystem. So what are the outcomes? If you visit that place or not visit, you will find the dancing of the parsley. Very precious, commercially important fishes are there, getting the benefits of the mangrove water, enriched with the nutrients, they dance. And they dance just like this thing. And the people with a very little effort can harvest these very precious fish mullets. And these poor peoples, so-called poor peoples, utilize the traditional technology for harvesting their resources of that particular area by ignoring the scientific research taken place in a lot of research institutes and universities. This boy is very proficient in unearthing another precious resources from the mud. This is a mud crab, Scylla serrata. This Scylla serrata is being exported profusely from the Sundarban and mangrove area to the outside, fetching a lot of foreign money. This dry fishing during the time of the dry spell, especially in the winter. So this is about the contribution of the nature in its own way to the human being. So if we intervene, knowing or unknowingly, we can jeopardize the ecosystem, disrupting the basic fabric of the ecosystem function. So this is about entomodiversity. One important thing is that why these mangrove plants are so healthy. Getting the anionic support from the water? No. Lot of entomofauna are there in and around these mangrove plants. They are the site that functional roles ultimately make the environment very much stable. So many pollinators are there, in that environment. And these are the different pollinators. One of my students has done very wonderful work on recording the different pollinators from the mangrove environment and to understand their role, their functional role towards, this is the local people harvesting the your wealth of that particular ecosystem with very little effort, not causing that much harm to the environment. This is the highly precious material with these are the natural gift. Whenever I visit to the field along with my students, researchers, I often ask them, just tell me in what way this red colored, beautifully designed animal contribute for the survivability of the human being. মানুষের বেঁচে থাকার জন্য এই কাঁকড়ার মূল্য কি? বলে স্যার খায়, মিথ্যা কথা, ওষুধ, এটাও মিথ্যা কথা, ইকোলজিক্যাল রোল। What were equal? This is the movement of this red carpet. Millions of these crabs pay visit to the water during the spring tide in order to release their juveniles. So the মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মূল্য হচ্ছে এই যে লাখ লাখ অ্যানিমেল জলের মধ্যে চলে যায়
পূর্ণিমার সময় বা অমাবস্যার সময় তাদের বাচ্চা ছাড়ার জন্য, বাচ্চাগুলো কিন্তু ডাঙায় থাকে না, তারা জলে ভাসতে থাকে। জলে ভাসতে ভাসতে তারা মাছের খাবার হয়, মাছ তাদের খাবার জন্য সমুদ্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। এবং সেই জন্য ওই যে বুড়ো এবং বুড়ি ভদ্রমহিলাকে দেখালাম যে ইন্ডিজিনিয়াস পিপল ফিশিং, তারা একটা করে বাঁশের মধ্যে জাল লাগায়, জালের মধ্যে এই প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা পড়ে। সেখানকার মানুষ, তুমি ওকে ব্যাংকে টাকা দাও, বিভিন্ন ভর্তুকি দাও, সাবসিডি দাও, তার সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্ট করে ওর কাছে পৌঁছে দাও, না দাও তাতে কিছু আসে যায় না। এই কাঁকড়ার বাচ্চা খেয়ে বেঁচে থাকা মাছ ধরে তারা বেঁচে থাকে। নট অনলি দ্যাট, these crabs are the benthic organism. They dig the burrow, they take up the soil from the bottom to the upper and upper soil to the, they plow the entire environment, and this plowing enable the water to rush down into the different strata of the soil. And besides water, they also pump the oxygen from the atmosphere to the deep into the stadium. So the entire sediment, after getting oxygen, water, moisture and nutrients, provide the actually home for lot of algae, lot of microscopic other animals that is known as the neobenthic fauna to flourish. And the fish also get plenty of this food, this neobenthic fauna and algae, so they rush down from the sea to this particular area, and that area ultimately will become the major seat of the biodiversity development. So in a brief way, I just like to mention the functional contribution like that of entomodiversity of that particular crabs. So this is another kind of crab. Don't be confused with the earlier one. These are the fiddler crabs. They also similarly make the entire environment, the seat of the soil, very much lifeful and very much biodiversity enriched. So after that, we can harvest all these biodiversity components for the human benefit. Again, I mention, I repeat, in order to alleviate the problem of a developing country like India in a form of providing food, nutrients, medicines, and other cosmetic material. So these are the different representative, uncommon representative of the coastal belt, you know, surrounded by, this is the Saipangkuleda, Haskolosima, this is the, Bolliophthalmus, this is another Osaipora lead crab. These are the very different threatened animals. This is the Brachiopoda. One of my friend, one of my student, Samoresh, has done a wonderful work in his PhD and published a lot of works on this living fossil. Living fossil means this is also living fossil, horseshoe crab, Carcinocorpia zoranicota and Tachypleus gigas. These two horseshoe crabs are there. I do not want to elaborate all those things in details, but the thing is that they are the very precious bioresources of our country. If you utilize it properly, you can not only fetch millions, but crores of monies in the form of the medicine, in the form of the food and all those things, because they possess very important genetic structure, because that is why they are living fossil. They have the not a mutable genes, but the mutated genes, unchangeable genes. And these unchangeable genes make it possible to thrive well till they originated long back, millions of years back. Their counterparts, their other conspecific species have already extinct, but they are still there in the nature because of this very possessing of the very important gene, holothorax and other group. These are the different aspects of the, what I mentioned, brachiopod. And one of my students, very energetic, enthusiastic, associate professor right now in a college of Mendapur, Sudipto Garai, is with another wonderful creature of the world. Many of the zoologists may not know this creature, the Nematian. As soon as you just disturb them, they will be broken down into different parts. They will emit this proboscis-like structure that is more than their triple or 5 times more than their length. Proboscis is being extruded, and Sudipto is holding this proboscis. So after, within a very short time, they can again regenerate their broken body parts into the newer one. What are the mystery behind it? What are the genetic composition? What are the ultimately underlying scientific principles enabling them to develop this kind of adaptation? These are the different type of neobenthic fauna. One of my students, Diptiman, has completed his PhD getting active support of one of my friends, Sobboshachi, on this foraminifera. And foraminifera is an important tool for knowing the environmental changes in an environment. These are the different type of neobenthic fauna. One of my students, Tidi, has done marvelous work on all those things of neobenthic fauna. He has documented several species new to the science, several genus new to the science from this coastal belt. One of my students, Minal, has done very nearer to your Mahishadal College, Noachar Island, on a several type of microscopic creature. They are instrumental for the litter decomposition like this. They are microarthropods. And these plants are there, but these plants are living
mainly because the contribution of all those animals. These are the very basic plants in and around the Sundarbans, your Hetal. This is the Golpata, this is the Sundari. For your information, these two plants are there. They should be treated as the flagship species, but they are very under threatened. You will not find the Sundari tree even visiting different parts of the Sundarbans. They have been shifted to the Bangladesh counterpart along with this Golpata because of the changes in the geomorphological and hydrological changes in the water, because of the salinity invasion, excessive erosion, and turbidity load. I do not like to elaborate on this, but what I just, as an ecologist, as an environmental manager, I just like to emphasize upon that unless until you know this background story, in what way you will proceed, what are the benefits, what are the demerits, what are the advantages, in what way one plant which appears to be a so-called non-significant can play a significant role in ensuring the cybernetics and stability of the ecosystem and the resilience of the ecosystem. So these are the basic very thing, all about the thing in a flowchart. One of my students, what is Subhashish, has depicted the story of the plant-animal interaction in and around that particular coastal belt, where the crabs play an important role as an important actor, ensuring the ecosystem stability, maintaining the ecosystem dynamics. And that is another term is there, bioturbation. What I mentioned earlier, that the crabs dig the soil. They bring the lower soil to the upper and upper soil to the lower. And this nurturing, this disturbance of the soil through stirring and mixing is known as the bioturbation. By the process of the bioturbation, they facilitate, they accelerate the process of the ecodynamics of that particular system, which ultimately make the environment very much productive. Besides that, each and every crab is having their own shelter in its own way, and that is the place by which they can develop different type of biological and behavioral manifestation. It is the site by which a crab can show its energy, how much energy is having to form this height of this burrow. So based on the size of this burrow, he can attract the females to have a copulation and for the better progeny in the next generation. So these are the different type of crabs burrow. These are has got the different significance so far as the biological and behavior is concerned. So these are the different types. I do not want to mention. Some of my students undertook some very good work on the different type of lipid materials present in the biotic components of the soil, and you will find these lipid materials are very health friendly so far as the different cardiac problems are concerned. These are the lipid materials from your nematode, lipid material from your fiddler crab, lipid material from your brachiopoda, and these lipid materials under utilizing the sophisticated laboratory technique, especially HPLC and GLC, they did it, and ultimately they have shown in what way plant leaves are being converted into detritus, and detritus is being consumed into the animals, and in the process of this biotransformation, lot of biochemical entities are being transformed from one compartment of the environment to the other, and all that. Besides that, in view of the COVID-19, one important terminology has popped up in the first pair of the human civilization, that is the herd immunity. So if you harvest some important ingredient from the nature in the form of the bashok, tulsi, holul, amloki, etc., you can develop your herd immunity. So after harvesting that particular type of lipid ingredients and raw materials from the nature, because these animals are very much resistant to the environmental perturbation. So their ingredients, if we can consume in proper way, we can also develop our own immunological system in a fruitful manner, because these animals are not only overcoming the rigorous environment, they will also experience a lot of instability in that environment. In the monsoon, whenever you pay a visit to the coastal belt, you will find most important parameter, salinity, that is almost equal to that of the fresh water. But if you pay a visit the same environment in the pre-monsoon, summer period, you will find the salinity is almost like that of the sea. So this wide range of variation of different parameters is very difficult to overcome. So the thing is that these animals are overcome this different oscillation of the environmental parameter and thrive well in that particular environment in proper way, and ultimately giving rise to so many charismatic species like this in and around that environment. And right now several tools have been designed. I have taken the help of all of my trained and students to depict
that how much erosion have so far been taken place in the Sundarban and the coastal belt with the help of the modern gadgets of the GIS and remote sensing, and this has different reasons are there. Based on this preliminary information, we have come to the first point that what are the different problems so that we can overcome the problems. So I mentioned already relationship of the biodiversity biotechnology. We can divide the entire world based on the biodiversity wall into south. Our country rich with biodiversity, rich in biotechnology. Our country rich in biodiversity but poor in biotechnology. So 4 compartmental is there. So with the help of this so-called non-significant biodiversity component, we can do some good for overcoming the problem of India, especially the poverty, population explosion, illiteracy, superstition, unemployment, environmental degradation, pollution. So in order to do all those things, we all have to use design our biotechnology in the form of the green technology, that is the eco-friendly, user-friendly, cost-effective technology. Utilizing the locally available biodiversity resources, we must develop our confidence on the local people. We must be very much careful about the local agroclimatic condition. And last but not the least, we must adhere to the basic ecological principles. So these are about the topography and landscape of the different ecozones of our district. Undivided Mendipur district, coastal belt is there, hilly lateritic tract forest is there, wetlands are there, and other your heartlands are there. So these are the different actors, poor, marginalized people. We developed our good rapport, taking the active help of our Women Development Studies Center for Women University, New Delhi, and the then Vice Chancellor, Professor Homeodev. Okay, we must pay our regards to both of them, Professor Bina Mojumdar of Central Women University and Homeodev of the then Vice Chancellor, who actually motivated us to visit to different parts of the Jhargram and Indian and Western Medinapur and Bakura, so that we can develop this rapport with these people, women, and so that we can develop a collaborative movement action with these women to develop, standardize the eco-friendly technologies. Professor Bina Mojumdar, Professor Homeodev, 2 veteran, respectable people, Professor Anandadev Mukherjee, along with my colleague, Professor Vikas Poti, and other 2 of our friends in and around the Jhargram and Western Medinapur area. So this is about, the photographs are about 20-25 years back. Anyway, we started our journey from that region, so that right now I can inform you that all those women groups are right now self-sufficient. They're producing vermicompost, utilizing the locally available resources, and they are right now self-sufficient. They are, in many ways, they have covered the entire wasteland with the green biomass. So this is about the story, this is about the girls' college in the form of workshop, and my Bonda, another my friend, and but my student, right now my colleague also, she was also an important ingredient with this. What is the message about this? So many types of biotechnology, green technologies are there, what I mentioned, in a holistic manner, integrated manner. If a pond is there, we must culture the ponds with the fish. But around the pond, we develop some horticulture, some vermiculture, poultry, and other type of activities, biotechnological activity, so that the waste generated from one kind of activities may be used as a resource to the other. So this is about the basic things, and Tomluk, my friend Uttam, is there. So they are using aquarium fishes. Culturing aquarium fishes, they are distributing the aquarium fish seeds to the local rural farmers, and by the way, generated a lot of wastewater. These wastewaters are used for the horticulture, and this horticulture wastes are used for the vermiculture. The vermicompost are used not only in the paddy but also in the aquaculture. This is the main story. This is a very basic principle by which we can. What are the benefits of this organic? What is the benefits? NPK contents are 8 times more. All micronutrients are present. CN ratio is very important. That is below 2:20:1. So this is about the background information and the early story. When we started our work, we tried to standardize the technique. In what way, in a cost-effective manner, we can develop some techniques to undertake utilizing the locally available earthworms, not the exogenous earthworm. Exotic earthworms, Eusenia fetida, Euryalus, African variety are there, but
as an ecologist, as a biodiversity expert, we always advise to our student and researcher, don't use the exotic variety even to get the short-term benefit. You depend on the local variety. So Gautam Chando, my first scholar in the field of the biotechnology, or with the women to find out the suitable species in and around the Jhargram area to be used. This they are in the process of digging the pits. So based on our success, our then Vice Chancellor requested us to please do something to organic waste recycling in the Digha, one of the eco-tourist spot, So we developed a organic composting sites in the Digha, utilizing the hotel waste. They are taking the help of the women group who have already been trained up. These are the vermicomposts right now, very popular. Quintal and quintal vermicomposts are being produced. We have been able to generate the awareness among the people, and it's got a cost effectiveness, and last but not the least is environmental efficacies. So this is about the thing. Right now we have changed our topic, utilizing the locally available waste. We are trying to do something with the industrial waste. Jhargram district town is endowed with a lot of paper pulp mill industries. A lot of wastes are being generated in that industries. One of my students, Ram Ganguly, has done enormously good job in developing a technique by which this paper pulp is traced by taking the help of the bacteria and earthworms can be converted into the manures. So this is about the paper pulp mill waste, and this paper pulp mill waste is being decomposed by two species. One is the indigenous species, what I mentioned, Perionyx. Another is the Chinese variety used simultaneously. Ram is there. So these are the paper pulp mill process, the oxidized sludge, non-oxidized sludge, so many technical things are there. We have sludge, sun-dry, crushing, and ready for use. These are the process in what way this paper pulp mill waste, which appears to be a very nuisance to the local people as well as the industrial people, right now have become a resource for production of the manure, biofertilizer, with the help of the things. Environment, microbes, vermicompost, and waste. And these are the interaction, bioconversion, nutrient enrichment. These are the basic things. And what are the different biological protocols? What Ram undertook in connection with his work? He assessed the enzyme, changes of the enzymes, CN ratio, humic acid enrichment, and fatty acid footprints, and all these things are being taken for your information. Out of nothing, he has done really something. He has identified some bacteria which has got tremendous potential efficacies for deteriorating, for reducing the breast cancer of the woman. Okay, and this has been published in a very reputed journal. This is the achievement. Whenever you will move to anywhere, so many things appear to be very non-significant, but they can play a very significant role. So where is the waste of paper pulp mill? From the waste, with the help of the earthworm, they have developed some systems, they have developed conditions where the microbes flourishes. Out of all different microbes, some microbes are there which have got the biomedical importance. So this is about the outcome of your results of our things, and so many type of more sophisticated laboratory techniques have been used, spectroscopy analysis, in order to reach to this conclusion. So I do not elaborate all these things in detail. I just want to draw your attention to the fact that whenever environmental perturbations are there, we can find out some way out to reduce the perturbation by utilizing our wealth of the environment in other way. So this is about another important things which I undertaken with regard to the termites. Termites are being used as an important pest for the human being. But so far as the forest is concerned, they are a very important bioreactor for recycling the nutrient of the forest. In the forest, we need not have to spray a lot of pesticides. We need not have to apply a lot of compost or fertilizer. But forest plant growths are there. Why? Because of this particular type of so-called non-significant, even some harmful elements. So these are the time when we can culture the termites, we can utilize the beneficial impact of termites, and so many wastelands are there. For your information, we undertook this project for dissemination of our knowledge to restore the wasteland with the help of the mulberry silkworm.
Murshidabad, Malda, even North Bengal are endowed with the lot of mulberry activities. But our South Bengal, having least rainfall, very dry spell, and lateritic non-fertile soil, are devoid of this mulberry domestic agriculture. But we convert this wasteland into with the biofertilizer, and we planted with some mulberry plants, resistant variety mulberry plants. We try to get the confidence of the local people with some inputs, Bhaluk Khola. This is the Bhaluk Khola, very near to the Jhargram town. They reared the mulberry and they got the benefit. So these are the different activities of our people in and around the wasteland of Jhargram. So to get these are the different activities of us. So far as the mulberry propagation. Simultaneously, we must utilize whenever it is not possible for applying our laboratory knowledge. We have to depend on the natural gift. So this is about your Toshor cultivation by the same group of the women in order to first green the entire wasteland with the green biomass by planting Arjuna and Asan trees. And after that, the natural gift, the Toshor seeds. And these wastelands have become converted into the green biomass. It has got a tremendous impact so far as the eco-restoration of the soil is concerned. Simultaneously, the leaves are being used by the Toshor seeds, larvae, for their food, and they grow up and develop this useful wealth. This is about the after harvesting the Toshor. This is the Toshor after harvesting. This is about your Toshor plants before inoculation of the seeds, and after harvesting the Toshor, you will find the difference. These 20 years back, or 25 years back, these wastelands were planted by the same group of the people under the leadership of us, as well as getting full support of the local panchayat and women development studies in order to make the wasteland green. So they have grown up height of about 20 or 25 feet. And they are being used for the cultivation of the Toshor. Alongside with the mulberry vermicompost, they are also undertaking this kind of technology. A seat of the biotechnology may be considered as the green biotechnology for developing their livelihood. And but the problem is there in India, so many problems are there. Another important problem is the marketing. So forests are there. You see, they are not getting that much of your price, what they deserve to. I think the government should intervene and they find out. This is about also Toshor cultivation, Toshor. We often pay visit to their area. It is about the Sonakaniam after the Mukut Munipur in the Bakura district, where we paid visit, and this is about our then Vice Chancellor Anandadev Mukhopadhyay at the inaugural session of the Digha Composting Center inauguration. Okay, alongside, we must take care of this green biomass of the water body. I have mentioned something about the Azolla, Limna, and other type of macrophytes are there, which can again be considered as an important resource. We can recycle these resources developed from biotechnology like vermicomposting, and moreover, these plants are the sites for different type of aquatic organisms, including the fishes. We must take care of these things. These are the different interactive pathways in between the nutrients, zooplankton, with different type of benthic fauna, bacteria, and other things. Based on these things, what I mentioned, this should be a model. The model is that the waste generated from one kind of biotechnology activities should be used as a resource for the other. I mentioned anyway, different type of things are there. Okay, recently we have done some important work. I mentioned that water is endowed with lot of organisms. Zooplankton appears to be a very important organism. Zooplankton can be used as a biomonitoring agent. Zooplankton is used as the novel source of food for the fishes in that way. But this is the first time in India we found out the interactive relationship between the zooplankton and bacteria. We found some bacteria they by virtue of this glycolytic enzyme, prefers to reside in the body of the zooplankton. With the help of this enzyme, they decompose the chitin present in the zooplankton, and they get not only the shelter but also the nutrient from the chitin. And this bacteria appears to be some epidemiological
role to play to propagate the disease in the form of the waterborne disease. So this is about the zooplankton, particular type of copepod, and this copepod is interacted with in the aquatic system with different type of bacteria. These bacteria find their way into the body of the copepod, and this bacteria, by virtue of their chitinolytic enzyme, decompose and degrade or harvest the chitin material present in the copepod and take comfortable shelter in that copepod. And not only that, this copepod is okay, no problem, but this copepod, after being harvested by the fishes, they also engulf this bacteria within their body, and this bacteria through fishes can enter into the human body, or directly through the water they can also enter into the body of the human being, causing several type of health problems. So this is the thing, we must be aware of the merit or advantageous role of our biodiversity component on one hand. Also, we'll have to find out the relationship among the different biodiversity components so that we can devise some technology, devise some method in order to control the problem of your human health also. You know, the COVID-19, everyone is talking about the your consumption of the animal food is a probable cause of the COVID. Genetic relationship. Similarly, in the aquatic environment, actually our rural people are there who do not have the aquaguard and other type of filtering system. They are dependent on the water, the surface water. So by the way of utilizing the surface water, they are utilizing this zooplankton within their body. They are consuming zooplankton, and along the zooplankton, these bacteria can find a way to enter into the body of the human being. So these are the different teams. Sujoy Midha, he happened to be a assistant professor of Raja Narendra College, has done very important work and published this piece of work in the most leading journal of the ecology, ecotoxicology and environmental stability. I feel proud of him. And the thing is that this is a novel work. He has identified different type of zooplankton. Out of this zooplankton, he found out this scanning electron microscopy, the association of the bacteria with the zooplankton body. And you will find this association, previously it was not known, because we consider zooplankton as a noble source of food for the fishes. They can be used as the bioindicator and in this way. But we did not know anything, especially in India, that the zooplankton provides shelter to this obnoxious, harmful bacteria within them. So another thing is that from this bacteria, it is also possible to find out what? To find out the several type of antibodies, that kind of works are going on. Similarly, another of my student, Kishalay Paria, did some good piece of work. So far as I should recognize, it also a contributor of the green biotechnology. He identified some fungus from the Subarnarekha river, from the soil of the Subarnarekha river. These are the different fungus, New Diga and freshwater pascura and all those things. And these are the different. Okay. This is about the microbial susceptibility state of the Sujoy. And these are just keeping down all those things. These are the interaction of the zooplankton still with the fish and zooplankton, and these are the different. So my student Kishalay Paria identified several type of fungus. This fungus appears to be an important microbes, natural gift of the nature, but they have the tremendous power of removing the heavy metal, one of the major contaminants of the riverian system. So different type of heavy metals are being removed, and these fungus can become important seat for the wastewater recycling, wastewater management in course of time. So the question is that, ওই যে বাংলায় বলে না যেখানে পাইবে ছাই উড়ায় দেখো তাই পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন. But my message is that don't ignore so-called this non-significant work, but consider them as an important seed for the developing our economy on the solid ecological platform. So thanks and congratulations to the Kishalay. He has published his work in some reputed journal of the Springer, highlighting the role of this fungus, what role of this Penicillium, Aspergillus, Pythium, Rajiporas, Trichoderma in the Springer journal. These are the fungus, and you see that their heavy metal removal efficacies, what he has published. So the thing is that all those fungus can be used in the water for maintaining the water quality by removing. This is your spectral analysis of the role. So I'm just switching over to another kind of things, casing the size. The thing is that my recent visit to Bangladesh, this is a Cholon wheel.
I must cite this information to the students especially and the young researcher. This landscape is very unique. During the time of monsoon, this water body is such a huge water body, the steamer can move on this water body. But with the receding of the water during the winter, it will come down, and in the summer, this entire water body is being cultivated with the paddy and different type of vegetables and other things. So this is in connection with a international convention, and I was invited there to deliver my talk as a keynote speaker, and so many international participants were there. Anyway, the thing is that they first of all recorded almost 126 different species available in the Chakrabortty. This is the main thing. I know Subhamoy along with his students are doing good piece of work in recording these biodiversity components in and around the Mahishadal. This is the important. If Vidyasagar University, Mahishadal College, Kathi College, Tomlu College, everyone is taking up this responsibility, we can develop our own repository about the biodiversity wealth in and around our place. So you see, the end of this monsoon, during the time of November, so many putti mach, barbas tikcho are being harvested. This is the last phase. Before that, such kind of your amount, this contains around 30 to 35 kilograms of each and basket, contain 30-35 kilograms. 100 baskets of this harvest are their natural gifts, and this fish farmers are utilizing them for the dry fish. The dry fish, freshwater dry fish in India, that is not very much popular. We are dependent on the trash fish as a dry fish. So many type of fish ingredients are there along with this dry fish. You see, just by the side of the cholon mill, which is also a part of the cholon mill, actually they were wondering that why, instead of applying so many fertilizer, so many pesticides, they hardly get any kind of mustard oil from this yellow field. And after successive failures, they are now trying for the last couple of years again to go back to the traditional system of the biotechnology. That is the application of the migratory beekeepers. Instead of spraying the pesticides or fertilizer, they're dependent on the organic fertilizer, as well as they have given the shelter of the migratory beekeepers here. The bees are there flying over the field, and they ensure the pollination. And right now, last couple of years, they are harvesting huge amount of mustard oil. So that is the story I just want to highlight a passage upon. So each and everything, again I mentioned, the so-called appears to be non-significant, can play a very significant role. So that is that story of the Bangladesh. If you pay visit to different parts of Kolaghat and Paskura and other parts of the Mendapur, Gorbeda, lot of mustard oil fields are there. But you will not find any kind of insect on the mustard because of the proposed application of the pesticides. What I mentioned earlier, these pesticides not only cause the removal of the insects, but they also make the soil very much contaminated. They cause the tremendous loss of the biodiversity of the soil. This biodiversity of the soils are instrumental for maintaining the CN ratio, PN ratio of the soil to enable the plants to extract the nutrients. Okay, these are the things. These are about the beekeepers, Again, another thing is that many of the wetlands in and around Bangladesh are infested because of the eutrophication, with the Iconia, Kochuripana. During the time of winter, they harvested all the Kochuripana and they burnt in the soil. And some air pollutions may be emitted, but one important solution of the pollution is the dilution, So dilution in the green field with lot of air, this smoke will not do that much harm. But instead, because of the burning, lot of carbon, nitrogens are being depleted, and you will find lot of your animal husbandry product in the form of the ducks. Millions of ducks are being cultivated there, and these ducks not only harvest the obnoxious organic material from the water body, but also release huge amount of phosphate-rich fecal matter to enrich the intersoil. So there is a cycle is there. So interaction level is there between the duck, between the Iconia, mustard plant, beekeepers, and last but not the least is the pollinators. So we have to undertake, along with our mulberry, along with the aquaculture, along with the different type of paddy, mushroom cultivation, utilizing several type of waste material generated from the paddy. So it is also can produce something. Aquaculture and fishery is another thing. So far as the aquaculture is concerned, we also undertook a
biotechnology sponsored project to understand the efficacy of the organic waste on the water body. In the we utilize organic waste in the agriculture, but we did not have any idea about the role of this kind of thing. My students, my field assistant Bapi is there, and Gautam Bhuya, another my fellow, who undertook very important work to understand the role of this compost on promoting the aquaculture development. You will find in the Mendipur, we recorded, and that has been published by the occasional paper in the Zoological Survey of India as the different freshwater fishes of in and around Mendipur. 104 different fishes we documented there. Anyway, out of which several fishes have been found to be very much threatened. Nadosh, different type of pabda, all those putti. This is about a induced breeding. Utilize the captive breeding aquaculture center of an area, and you will find the hypovertide and overprint application ultimately promote lot of fertilized ovum, and this fertilized ovum, after isolating from the obnoxious insects and other group of organisms, can be utilized for the propagation of the Putia shorona. One of our students, Siddhartha, did his very good work on propagation of the Putia shorona, and through hypophysiation, he supplied this Putia shorona in the organic based aquaculture pond, and this has given us important result. Anyway, these are the different activities. Besides that, I have already mentioned pollinators are there, and so far as the pollination is concerned, one of my students, Monjista, has did a very commendable work to understand in what way global warming, climate change has caused tremendous harm. Different type of entomology diversity, especially the pollinators like Hymenoptera. So many foods are there. These are the foods of Hymenoptera, but they are not in a position to protrude their proboscis because of the elevated temperature to engulf the food into them. So the thing is that knowingly or unknowingly, this global warming is not only posing problem to cause the environmental perturbation to the human being only, they are going to cause tremendous harm to different type of biodiversity components in and around our areas, including these pollinators. They are instrumental in ensuring the propagation of the green plants, green biomass, based on which the survivability of the human being is ensured. This is at the Monjista's work on in what way proboscis is not being included. He has published this data with this thing, and this mushroom I have mentioned. So the thing is that right now we switch over to another important thing. I think for the last 1 hour, I have been delivering my talk in a very profuse manner. So this is about the organic fertilizer. Yes. Hello. हाँ ठीक है बोलो So the thing, ठीक तो आज So the thing is that, sorry for the interruption, because I am not proficient in dealing with this thing. Anyway, I am trying my best to reach to your heart with my deliberation. Anyway, right now we have reached to another important thing, that is the organic farming, and what the prerequisites are there. I have already mentioned the benefits of the organic waste. I do not want to elaborate all the things. It is better, these are the organic materials, and in contrast to the conventional agriculture, this organic has become quite important. So this is about organic food.
I just going to show you some of my experience in a Pondicherry ashram where entire activities are being taken place organically. So far as the organic farming is concerned, 4 different slogans are there. No use of synthetic fertilizer, no pesticides should be there, no food additives, no use of the genetically modified organism. So this is about the organic fertilizer. You see, the photograph of this particular person is a man who has hailed from Odisha, in the Pondicherry, one of the important ashram of the Rishi Aurobindo. And this person is known as the Babulal. Babulal is there, who showed us so many things about the activities. You see, this is about the cow urine with the cow dung, with some amount of your solace and some amount of other waste material. Overnight, they collect the cow urine in that sloping floor. And this sloping floor, ultimately, they start the cow urine with this manner. And ultimately they produce this kind of semi-liquid substance which are being used for the foliar spray. So far as the composition of this foliar spray is concerned, 10 liters of water, 1 kilogram of the cow dung, 1 liter of the cow urine, and 50 grams of the jaggery or molasses, or 20 ml of the sugarcane juice. These are the main ingredients. You keep all those things for 2 or 3 days, and they will produce some semi-liquid substance. That semi-liquid substance can be used as the organic foliar spray. And this foliar spray will include a lot of microbes, and these microbes will go on doing the fermentation process. And this microbes rich material, you will have to dilute 10 liters of water into 1 liter of water. This is about the traditional, their own device technique, utilizing their own available resources. And they are spraying this material into their thing, and a lot of medicinal plants they have developed. I do not want to elaborate all those things in details. If you have a visit or you remember my talk and you can justify your visit, seeing the activities of the person. So with this thing, they are developing a lot of medicinal cosmetic plants and flowers in there. These are the cardamom, lavango. So these are the different type of chilies. I planted these chilies in my garden in Calcutta house, and which is a very unique creation of the nature. So this is about the chilies. These are the plants which are being used for developing several type of dyes. These are the different grocery. Okay, these are the different, I do not want to elaborate. These are the healthy fruits they generate into their farm with the organic. And all those papaya and different type of fruits are being supplied to their main Aurobindo center to cater to the need of around 2,000 people every day for their lunch and dinner. So this is about the farm of Babulal. Babulal is showing us all those things. And I am happy that to mention that my friend, more probably the hand is of Priyanka Haldar, she was also with me in that journey. Again, you see different type of thing, and so many your exhibitions are there. Calcutta-based people, they visit there to highlight, along with the Babulal, different pros and cons, merits and demerits of the organic farming. These are the different ways in what way the fruits are being fruits are being processed. These are the different extracts of the fruits, and they will give you very stimulating effect. This your juice will really fantastic. We have tested this thing. So this is about the Pondicherry ashram, where people are very much dependent on the organic farming. This is the madam, and he is the main custodian of that farm, with lot of orchard and lot of flowers and other things. Okay, these are the different your epiphytic plants and your orchard. In that, these are the composting process. They are composting. This is very unique. What is that? This is a Rajnigandha, and it is a Ganda gach. And this Rajnigandha is prone to the attack of different type of pests. But if you encircle the entire Rajnigandha plants with the Ganda, no pest will be there. That is their traditional knowledge. These are brinjal plants. These brinjal plants are encircled by the Ganda, and that is the. So, come to the last phase of my lecture. I just like to emphasize on the green movement. Green means environmental benign. Greening means environmental improvement. Green means social and cultural movement, which in split or considerable diversity contains a common element of the environment. So green terminology increased after the mid-80s
at first used in politics and then spreading popular, friendly alternative to the environmentalists. So this is about green movement may be seen as a social movement. A huge range of people operate as green, and green biotechnology is therefore expected to bring green revolution, actual green revolution, eco-friendly, health-friendly, human-friendly green revolution through agricultural development while safeguarding the natural environment health concomitantly. It involves the use of the environmentalist solution as an alternative to the traditional industrial and commercial agriculture, including animal husbandry, use of microbes to facilitate the environmental remediation and restoration. So thank you very much. So thank you very much for listening to my lecture. Okay. স্যার হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্যার শোনা অভিষেক, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে স্যার। এতক্ষণ আমরা একটা দমকা ঝড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটছিলাম, মানে এটা স্বাভাবিক ঝড় নয়। আমি জানি না। আচ্ছা শোনো, তোমাদের যেটা হয়েছে আমি চেষ্টা করছি, হ্যাঁ, আমার মতো করে গ্রিন বায়োটেকনোলজি পরিবেশের যে অস্থিরতা তাকে কিভাবে প্রশমিত করতে পারে এবং সেটা নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে, বিজ্ঞানীদের মধ্যে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম ব্যবহার করবো কি করবো না, গ্রিন রেভলিউশনে হাইব্রিড সিড ব্যবহার করবো কি করবো না, সো মেনি কনফ্লিক্টস আর দেয়ার, বাট উই হ্যাভ টু রিচ টু এ সার্টেন রেজলিউশন। আমাদের পৌঁছতে হবে ইন অর্ডার টু অ্যাচিভ, আমি আবার বলি শুভময়ের কথায় সোনার পাথর বাটি, সেটা হচ্ছে এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এবং সেটা হচ্ছে আমাদের মানে দীর্ঘস্থায়ী একটা পরিবেশ পরিকল্পনা। তো এক্ষেত্রে আমি যে প্রশ্নগুলো দেখলাম সেই প্রশ্নগুলোর মধ্যে দু একটা প্রশ্ন আমার চোখে পড়লো। তার মধ্যে একটা প্রশ্ন যথার্থই, একজন ছাত্র বা ছাত্রী লিখেছে যে স্যার আপনি তো বললেন কচুরিপানা পুড়িয়ে দেওয়া হয়, সেটা কি বাঞ্ছনীয়? আমাদের দেশে তো দিল্লির পলিউশনের ক্ষেত্রে আমাদের যে হরিয়ানা চাষিদের মধ্যে যে প্রবণতা যে পুড়িয়ে দেওয়া খাতে, সেটা তো পলিউশন ঘটাচ্ছে। শোনো, আমি আবার বলেছি, যখনই আমরা কোন রকম একটা এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট টেকনিক করব, বাংলাদেশের সাথে দিল্লিকে গুলিয়ে ফেলবো না, মেদিনীপুরের সাথে আমি নর্থ বেঙ্গল দার্জিলিং কে গুলিয়ে ফেলবো না। অ্যাগ্রোক্লাইমেটিক কন্ডিশন একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, সেখানকার রিসোর্স একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের যে ট্র্যাডিশনাল নলেজ সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। সুতরাং বলার ব্যাপারটা এই, দিল্লি একেই ওভার পলিউটেড, ওভার ভেহিকুলার পলিউশন ওখানে আছে এবং ওখানে যেটা পুরনো হয় শুধু পুরনোই হয়, সেখানে হাঁস ছাড়া হয় না, সেখানে মাইগ্রেটরি বিকিপারদেরকে ব্যবহার করা হয় না। হ্যাঁ, তো এগুলো শুনতে পাচ্ছ, বিকিপারদের ব্যবহার করা হয় না। বাংলাদেশে যেটা করা হয়, তুমিও তোমার জায়গায় করতে পারো, যে নয়নজুলি গুলো আছে, নয়নজুলি গুলো থেকে উঠিয়ে কচুরি পানাকে নিয়ে পরিষ্কার করে পঞ্চায়েতকে দিয়ে সেটাকে ভার্মিকম্পোস্ট করে ম্যানুয়াল করতে পারো। আর সেই অবস্থা যদি তোমার না থাকে তাহলে সেটাকে ছড়িয়ে কিছু জলের মাধ্যমে পুড়িয়ে দিলে তার থেকে যে কার্বন নাইট্রোজেন আসে সেটা সয়েলের মধ্যে এই সিএন রেশিও, পিএন রেশিও এগুলোকে মেনটেন করতে সাহায্য করে। এটাকে খুব স্মল স্কেলে, এবং সেখানে মহিষাদল কলেজে আমি আবার বলেছি, অনলি সলিউশন অফ পলিউশন ইজ দ্য ডাইলুশন। আমাদের প্রফেসর সীমন্ত রাউতের এটা খুব ভালো একটা স্টেটমেন্ট, আমি সেটাকে ব্যবহার করলাম। অনলি সলিউশন অফ দ্য পলিউশন ইজ দ্য ডাইলুশন। মহিষাদলের যে গ্রিনারি, মহিষাদলের যে বায়ু বিশুদ্ধতা, মহিষাদলের জলের যে বিশুদ্ধতা, সেখানে কিছু কচুরিপানা পুড়িয়ে দিলে এগ্রিকালচারের ক্ষতি হবে না। ঠিক সেরকমই তো আমি যেটা বলা হয়েছে যে কেন বলে সিলটেশন এন্ড গ্রেট প্রবলেম ইউকে ইন ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড হবে না কেন? আজকে আমি শর্ট টার্ম গেইন, আমরা তো চোখের সামনে দেখতে পারলাম একটা রাস্তা, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস। শুভময় জানে, আমি দেখেছি গত 30 বছরে একটা রাস্তা কিভাবে একটা পৃথিবীর একটা সমৃদ্ধ জায়গাকে নষ্ট করে দিল। হ্যাঁ, ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ড, যেটা আমরা যখন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের ছাত্র ছিলাম 1984 সালে প্রফেসর ডক্টর ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ আমাদের ওই জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাদের দেখিয়েছিলেন কিভাবে সেখানে ওয়েস্ট রিসাইক্লিং হচ্ছে। মানুষ ট্র্যাডিশনাল নলেজ, এটা নিয়ে একটা সুদীর্ঘ বক্তৃতা আমি দিতে পারি, আমি দিচ্ছি না, শুধু একটা কথাই বলছি যে জঙ্গল কেটে ফেলা, গাছ কেটে ফেলা শুধু অক্সিজেন কমিয়ে দেওয়া নয়, গাছ কেটে ফেলা সেখানকার মাটিটাকে
এক্সপোজ করে দেওয়া, ওয়েস্টল্যান্ড পরিণত করা। আর সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে সেই মাটিটা যখন ধুয়ে ইরোশন হয়ে জলে আসবে, সেই জলে যে টার্বিডিটি, সেই টার্বিডিটিটা মারাত্মক ক্ষতিকারক। কারণ টার্বিডিটি ঘোলা সূর্যের আলো প্রবেশ করতে দেয় না। সূর্যের আলো প্রবেশ না করলে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন হবে না, ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন না হলে জুপ্ল্যাঙ্কটন হবে না, মাছ হবে না। আলটিমেটলি এদের সম্মিলিত প্রয়াসই তো জলটা পরিষ্কার থাকে। সুতরাং এখানে আমাদের কোনো অ্যাকোয়াগার্ড বা আমাদের কেন্টের মানে ওয়াটার ফিল্টার যায় না, সে নেচারকে পবিত্র করে। সুতরাং সেই রেসপেক্টে দাঁড়িয়ে আজকে যদি আমি দক্ষিণবঙ্গ আর উত্তরবঙ্গের নদীগুলোকে দেখি, তাহলে উত্তরবঙ্গে এখনো নাই করে হলো 40% বনভূমি আছে, জল স্বচ্ছ। আর দক্ষিণবঙ্গে সেটা নেমে গেছে 9% থেকে 10%, জল অস্বচ্ছ। নদীগুলো আছে, নদীগুলো একটা মরা নদীর গাঙ্গের মতো বয়ে যাচ্ছে, কোনো জীবন নেই। তো যাই হোক, আমার মনে হয় এখানে অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে, একটা সময় তো থামতেই হবে। আমি খুব অরিশ ছিলাম যে আমার কথা তোমরা শুনতে পাবে কিনা, আমি জানি না তোমরা পেয়েছো কিনা। আমার এই ধরনের আমি অভ্যস্ত নয়। হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, কে বলছেন? আমার কথাটাই তো চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ বলো, আর কিছু না থাকলে আমি বলবো শুভময়কে, হ্যাঁ, যে আমাকে করতে। আমি আশা করি যে স্যার আর কি কিছু প্রশ্ন নেবেন স্যার? ওই চ্যাট বক্সে কিছু প্রশ্ন আছে, সেইখান থেকে কি কোনো প্রশ্ন নেওয়া যাবে? হ্যাঁ বলো। চ্যাট বক্সে কিছু প্রশ্ন আছে, ওইখান থেকে কিছু প্রশ্ন নেওয়া যাবে স্যার? কিছু কিছু প্রশ্ন আছে। কথা শুনতে পাচ্ছি। শুভময়, হ্যাঁ স্যার বলুন স্যার। স্যার প্রশ্ন স্যার। আমি একটা কথা বলবো। হ্যাঁ স্যার, স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? এসকেসি আমি স্যার শুনতে পাচ্ছি। স্যার সুশান্ত বাবু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি সুমন্তদা বলছি। আরে হ্যাঁ দাদা বলুন। আমি গোড়া থেকেই বসে পর্যন্ত বসে শুনে যাচ্ছি, শুনলাম পুরোটাই। শুধু একটি কথাই বলি, জগদীশচন্দ্র বোসের সেই কথা, আমরা যথা হইতে আসি আবার তথায় ফিরিয়া যাই। আর একটা কথা বলি, মানে চক্রবর্তী পরিবর্তনতে সুখানি দুখানি চ। তো অ্যাকচুয়ালি এই যে সাইক্লিং সমস্ত কিছু, এটা কিন্তু মানে একদম একটা সাইক্লিং, সেইটাকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখছি, আলাদা কথা। কিন্তু পুরো ঘটনাটাই দেখো একটাই সাইকেল, সর্বত্র যেটা বলেছে ইন্টারাকশন, সবার সাথে সবাই জড়িয়ে, এটাই ঘটনা। এবং আমরাও তোমার কথার সঙ্গে জড়িয়ে, তুমিও আমার কথা শোনার জন্য জড়িয়ে। সুতরাং এইভাবেই আমরা কো এক্সিস্টেন্স করে আছি। থ্যাংক ইউ ফর ইউর ভেরি ইলাবোরেটিভ লেকচার অ্যান্ড ভেরি ইন্টারেস্টিং লেকচার। থ্যাংক ইউ দাদা। তাহলে স্যার আমরা তাই বলছিলাম যে আমাদের অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে, তবে আমার মনে হয় না এর পরে একটা ঝড়ের মানে থামতে দিতে হবে আর কি। তাই আমরা থামবার চেষ্টা করছি। যে কি ঝড়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, একটা জানি না যে কি দম লাগে এইরকম একটা সিচুয়েশনের ভেতর দিয়ে যেতে। যিনি বললেন, স্যার যে বললেন, স্যারের যে কেমন দম লাগলো সেটুকু জানি না, তবে আমার শুনতে গিয়ে যে দম আটকে আসছিল, শুনতে গেলেও যে দম লাগে আর একবার প্রমাণ হলো। এসকেসি স্যারের বক্তব্য শুনতে গেলেও যে দম লাগে, ফলো করতে গেলেও যে দম লাগে, সেটা আমরা এসকেসি স্যারের ছাত্র হিসেবে আমরা খুব ভালো করেই জানি। তো এইটুকুই বলা। কে আসেনি, মানে কাঁকড়া থেকে, লাল কাঁকড়া থেকে, সুন্দরবন থেকে, চলনবিল থেকে কে এলো না? তো ভালো লাগছিল দীর্ঘদিনের পুরনো বন্ধু বান্ধবদের দেখতে এবং তার কাজগুলো দেখতে। তো যাই হোক, আমাদের পক্ষ থেকে অনেক প্রশ্ন আছে, আমরা পরে স্যারের কাছ থেকে এই প্রশ্নগুলো জেনেও নেব। অনেকের অনেক প্রশ্ন আছে, আমার সিরিজ অফ প্রশ্ন ছিল। তো আমরা কি করতে পারি, আমাদের
পাশের আমাদের গ্রামে, আমাদের মহল্লায় আমরা স্যার যেটা গ্রিন বায়োটেকনোলজি বলছেন সেটা কিভাবে ছোট ছোট স্কেলে অ্যাপ্লাই করতে পারি, অনেক ছেলেপুলেরা সাজেশন চেয়েছে আমরা কিভাবে করতে পারি। তো এই মুহূর্তে আমরা আর যদি কারো সরাসরি প্রশ্ন থাকে তো বলুন, আর না হলে আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ভোট অফ থ্যাঙ্কস চলে আসবো। আমি অডিয়েন্সকে বলছি আপনারা কি কেউ দু একজন কি আসবেন যে প্রশ্নে সরাসরি কি কেউ প্রশ্নে আসবেন? আসতে পারেন স্যার, শুনতেই পাচ্ছেন, খুব সুন্দর শুনতে পাচ্ছেন। আসবেন কি কেউ সরাসরি প্রশ্নে? অভিষেক সাগনিক কেউ কি সরাসরি আসতে চায়? তো তাহলে দেখো তাহলে আমরা সরাসরি চলে যাই ভোট অফ থ্যাঙ্কসে। আজ বলবেন কেউ বলবেন? কেউ কোনো প্রশ্ন আছেন? অভিষেক সাগনিক কেউ কি কোনো প্রশ্ন করবেন? না স্যার, কেউ আর নেই। আচ্ছা আচ্ছা, স্যার তাহলে ঠিক আছে। সুশান্তবাবুকে তো বলবো স্টপ প্রেজেন্টিংটা ক্লিক করার জন্য। স্যার স্যার স্টপ প্রেজেন্টিংটা আপনি ক্লিক করুন স্যার। স্টপ প্রেজেন্টেশনটা করুন, তারপর আপনার মুখটা দেখতে পাবো স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, একদম ঠিক আছে স্যার, একদম স্যার, একদম স্যার। তো স্যার আমরা একটা জায়গার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই আমার আজকের লেখাতে ছিল ডারউইন, তাকে আমরা বিবর্তনের গুরুদেব হিসেবে জানি, কিন্তু ডারউইন তার বিবর্তনের কাজ শুরু করার অনেক আগে এবং তার অনেক পরে কেঁচো নিয়ে যে কাজ করেছিলেন, আর যেটাকে আমরা ভার্মি কম্পোস্ট, ভার্মি কালচার করছি। তাই আজকের অনুষ্ঠানে মাটি থেকে ডারউইনের কেঁচো মুখ তুলে আরো একবার দেখলো আমাদের ওয়েবিনার, আরো একবার খোঁজ নিয়ে গেল, মাধবীলতায় খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে মৌমাছি, পৃথিবী পরিবেশ কিভাবে বাঁচবে, কিভাবে থাকবে, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কিভাবে হবে, আর তার সঙ্গে ডারউইনের কেঁচো বটে। এখন আমরা ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য, ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ডক্টর সুবিকাশ মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করবো ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য। সুবিকাশ বাবু কেন? হ্যাঁ স্যার, এসে গেছে। নমস্কার, শুনতে পাচ্ছেন? একদম। সত্যি কথা বলতে কি, শুভময়দা ডিপার্টমেন্ট আয়োজিত কোনো সেমিনার বা ওয়েবিনার বা কোনো অনুষ্ঠানে থাকতে পারা সৌভাগ্যই আলাদা। আর এখন তো ভোট অফ থ্যাঙ্কস একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটার ভার আমার উপর পড়েছে। অবশ্যই সকাল থেকে পুরো সময়টা থাকতে পারিনি, কিন্তু অবাক হয়েছি, সমৃদ্ধ হয়েছি মাননীয় সুশান্ত বাবুর বক্তব্য শুনে। সুশান্ত বাবু স্যার আমাকে হয়তো সরাসরি চিনবেন না, কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। তার কারণ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগ এবং জুলজি বিভাগ প্রায় পাশাপাশি। অ্যাকচুয়ালি জুলজি বিভাগের এক্সটেনশনটা অর্থনীতি বিভাগের ব্লককে টাচ করেছে, এবং অনেক সময় এমনও হয়েছে সুশান্ত বাবু যখন গুরুগম্ভীর ভাব নিয়ে ক্লাসে ঢুকছেন, শুধু জুলজির ছাত্রছাত্রীরা নয়, আমাদের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও খানিকটা সাইলেন্স মেনটেন করেছে সুশান্ত বাবু এসেছেন তার প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করে। এবং সত্যি কথা বলতে কি, আজকে আমরা পরম সৌভাগ্যবান, এবং আমাদের জুলজি বিভাগ এবং সংলগ্ন অন্যান্য বিষয়ের ছাত্রছাত্রীরা যারা আজকে এই সুন্দর বক্তব্য শোনার সুযোগ পেলে, তারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে স্যারের কথা মনে করবে। স্যার সুন্দর এবং দৃপ্ত ভঙ্গিতে তোমাদের কাছে যা যা বিষয় তুলে ধরেছেন তা আমার আয়ত্তের বাইরে, আমার বোধগম্যতার বাইরে, কিন্তু তোমরা যারা বায়োসায়েন্স বা বিজ্ঞান চর্চা করছো, তোমরা নিশ্চয়ই কিছুটা বুঝতে পেরেছো, অথবা যে শব্দগুলোর সঙ্গে তোমরা পরিচিত হলে ভবিষ্যতে সেগুলোকে নিয়ে তোমরা ভাবতেও পারবে এবং অনেক দূর এগিয়েও যেতে পারবে। এত মোটিভেটিং স্পিচ আমি ইদানিং কালের মধ্যে কম শুনেছি, সত্যি কথা। এবং স্যার তার এই দীর্ঘ বক্তব্যে, যেটা শুভময়দা বলছিলেন যে একটা ঝড় বয়ে গেল, সত্যি এক অন্য রকমের ঝড়।
প্রাঞ্জল ইংরেজিতে এত সহজ করে কঠিন কঠিন বিষয়গুলো স্যার তুলে ধরেছেন, তা স্যারের কাছে যে যতটাই ধন্যবাদ জানাই না কেন স্যারকে, তা কম পড়ে যাবে, তাতে ভাষা কোলাবে না। তাই আমি আমার কলেজের শিক্ষক সংসদের পক্ষ থেকে, সকল শিক্ষক অধ্যাপক সহকর্মীর পক্ষ থেকে এবং এই ওয়েবিনার আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে স্যারকে অকুণ্ঠ চিত্তে ধন্যবাদ জানাই। আমি বারবার অনুরোধ করি, স্যার আপনি আসবেন, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে আপনি ধারণা করেছেন, আপনার কথাবার্তার মধ্যেই সেটা প্রকাশিত হয়েছে। আপনি মহিষাদলের কথা বলেছেন, সেখানকার বায়োডাইভার্সিটির কথা বলেছেন, সেখানকার পরিবেশের কথা বলেছেন, জলের স্বচ্ছতার কথা বলেছেন। তার মানে আপনি কতটা খোঁজ রাখেন এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করার পক্ষে আপনার বক্তব্যের গভীরতা কতটা যথার্থ, সবই স্যার আমাদের ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমি বারবার অনুরোধ করব, স্যার আপনি আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আপনার কাছ থেকে যে পরিমাণ উপকৃত হয়েছে তা শুধুমাত্র কটি কথায় বলে বোঝানো যাবে না। আমি বলুন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা কিছু না, এটাও একটা স্পন্টেনিয়াস। থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে, গো অ্যাহেড। থ্যাংক ইউ স্যার। সত্যি কথা বলতে কি, মহিষাদল রাজ কলেজ কিছু কিছু ব্যাপারে নিশ্চয়ই এগিয়ে এসেছে, তবে আমার ভাবতে ভীষণ গর্ব হচ্ছে আমি এমন একটা কলেজের অংশীদার, যে কলেজের জুলজি ডিপার্টমেন্ট দীর্ঘ 38 দিন ব্যাপী 20টা বা 22টা লেকচার সিরিজ আয়োজন করতে পারে। এবং তাতে শুধুমাত্র আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই যে উপকৃত হচ্ছে তা নয়, আমি যা দেখতে পাচ্ছি, যে পরিমাণ পার্টিসিপেন্টস দেখতে পাচ্ছি, যে পরিমাণ লাইভ স্ট্রিমিং ইউটিউবে দেখতে পাচ্ছি, তাতে মনে হয় যে 1000-1500 জন ছাত্রছাত্রী বা বিভিন্ন জায়গার গবেষক বা বিভিন্ন জায়গার তরুণ শিক্ষক অধ্যাপক তারা উপকৃত হচ্ছেন। আগের দিন সীমন্ত বাবু বলেছেন, অর্পিতা বলেছেন, আপনি বললেন, এরপরেও আমরা চলতে থাকবো, আমাদের এই ওয়েব লেকচার সিরিজের ধারা বজায় থাকবে। আমি জুলজি বিভাগ, বিশেষ করে আমার বন্ধুবর মাননীয় সহকর্মী ডক্টর শুভময় দাস, যার কারণে আমরা খানিকটা গর্ববোধ করি, তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের কলেজ কর্তৃপক্ষকে, আমাদের কলেজের গভর্নিং বডির মাননীয় প্রেসিডেন্ট শ্রী তিলক কুমার চক্রবর্তী মহাশয়কে, গভর্নিং বডির অন্যান্য মাননীয় সদস্যদের এবং আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে, ডক্টর অসীম কুমার বেরা, যিনি সবসময় আমাদের যে কোনো কাজে সাথ দেন, সঙ্গত করেন এবং একটাই কথা বলেন, বেশ তো আপনারা এগিয়ে যান। আমি ধন্যবাদ দেব আমাদের কলেজের শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের, আমাদের বড়বাবু শ্রী নন্দন দাস, আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ, আমাদের ক্যাশিয়ার শ্রী সুদীপ্ত মাইতি, আমাদের অফিস স্টাফ শ্রী মৃদুল দাস বায়েন, শ্রী সুরেন্দু মান্না, শ্রী শশাঙ্ক মুর্মু প্রভৃতি সকলকে, যারা আমাদের হয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। আমি ধন্যবাদ দেব আমাদের ছাত্র সংসদকে, আমাদের ছাত্র সংসদ শুভজিৎ আছে, উত্তম আছে, আমাদের অন্যান্য ছাত্র রয়েছে এবং সর্বোপরি আমাদের বিশাল ছাত্র সমাজকে, আমাদের প্রাক্তনীদের। আমার তো মনে হয় আমাদের কলেজের জুলজি বিভাগের যে প্রাক্তনী রিসোর্স আছে সেটা খুব কম কলেজের আছে। আমি মেদিনীপুর কলেজ, গোপ কলেজ বা কাঁথি কলেজকে হিসেবে রেখেও বলছি, আমাদের কলেজের জুলজি বিভাগ যে ধরনের প্রাক্তনীর গর্বভারে গর্বিত, সেটি পশ্চিমবঙ্গের খুব কম কলেজের আছে। আমি তাদের সকলকে অকুণ্ঠ চিত্তে ধন্যবাদ জানাই এবং বারবার আমি সকলের কাছে একটা কথা বলি, যে আমার বক্তব্যের ধার এখানে কিছু নেই, আমাকে রুটিন মাফিক একটা কাজ করতে হচ্ছে, কিন্তু এইটা ভেবে গর্বিত বোধ করছি যে এই রুটিন কাজটা করতে গিয়েও তো আমার স্যারেদের বক্তব্য শোনা হচ্ছে। আমি অর্থনীতি বিভাগের অতি নগণ্য ছাত্র, কিন্তু একটা কথা জানি, অর্থনীতির যে সমস্যা, অর্থাৎ আনএমপ্লয়মেন্ট, পভার্টি, ম্যাল নিউট্রিশন, সেগুলো আজকে স্যার কি সুন্দরভাবে টাচ করে গেলেন। স্যার কি সুন্দরভাবে বায়োডাইভার্সিটির সঙ্গে বায়োটেকনোলজিকে তুলে ধরলেন। বায়োটেকনোলজিতে আমরা উন্নত নই বলে যে আমরা ইকোনমিক প্রবলেম গুলোকেও অ্যাড্রেস করতে পারি না। যেটা সোনার পাথর বাটি, সকলেই বলে থাকেন যে ইকোনমিক্স না এনভায়রনমেন্ট, কোনটাকে আমরা গুরুত্ব দেব। আমরা যদি এনভায়রনমেন্টকে গুরুত্ব দিতে যাই তাহলে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হয় না, আরবানাইজেশন হয় না, এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস বাড়ে না। আর অপরদিকে আমরা যদি আরবানাইজেশন করতে যাই, যদি এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস বাড়াতে যাই, তাহলে এনভায়রনমেন্টকে তো ডিগ্রেডেশনের শিকার হতেই হবে। সুতরাং স্যার এখানে যে ধরনের ডাইলুশনের কথা বলেছেন, সেই কথাগুলোকে আমি সমস্ত ছাত্রদের মনে রাখতে বলি, তোমরা এগিয়ে যাও, তোমরা ভবিষ্যতে এক একজন রিসার্চার হিসেবে আবির্ভূত হও। শুধু এটা ভেবো না যে এখান থেকে জুলজি পাস করবে, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা মাস্টার্স করবে, একটা চাকরি পেয়ে যাবে।
তা নয়। জুলজি সাবজেক্টটাকে এগিয়ে নিয়ে যাও, জুলজির সঙ্গে এনভায়রনমেন্টকে রিলেট করো এবং রিলেট করে শেষ বিচারে মানব কল্যাণে ব্রতী হও। যদি সেটা হতে পারো তাহলে স্যার যে কথাগুলো বলেছেন, স্যারও নিজে খানিকটা তারও ভালো লাগা আসবে যে না, আমি ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেছি। এবং আমাদের যারা আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষ, আমাদের কলেজের জুলজি ডিপার্টমেন্ট এবং শিক্ষক সংসদ, তারাও এটা ভেবে তাদেরও ভালো লাগবে যে আমরা শুধুমাত্র ছাত্রদের এই পাঠগৃহের চারিধারে আটকে রাখতে চাইনি, তারা কিন্তু বাইরে গিয়ে গবেষণায় মন দিয়েছে, মানব সমাজের কল্যাণে ব্রতী হয়েছে। আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না, আপনারা সকলে আমার অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। আমি আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন শেষ করলাম। ভালো থাকুন সকলে। ধন্যবাদ জানাই প্রত্যেককে। সুবিকাশ বাবুকে, আমার সহকর্মী সুবিকাশ বাবুকে ধন্যবাদ জানাই এবং এর সঙ্গে আজকের সেমিনার ওয়েবিনার এখানেই ইতি টানলাম। প্রত্যেকেই ভালো থাকবেন। ফিডব্যাক ফর্ম প্রত্যেকেই ফিল আপ করবেন, নাম দিয়ে, নাম না দিয়ে হতে পারে, ইমেল আইডি দিয়ে, এটা দিয়ে আপনারা ফিডব্যাক ফর্মটা ফিল আপ করবেন এবং আগামীকাল ঠিক আবার শুরু করব। আজকে আরো এক প্রস্তুতকে নমস্কার, ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মহিষাদল রাজ কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের পক্ষ থেকে আজকের ওয়েব লেকচার এখানে শেষ করি।